So very good afternoon to all. After a heavy lunch, so we'll start this session. So today's distinguished speaker is Dr. Krishna Kumar. He's a distinguished academic and researcher in the field of pharmacy practice. Currently working as a professor and head in the Department of Pharmacy Practice, the ERODE College of Pharmacy. So his education qualification, Sir has done his PhD in JIFMER in the year 2014, M.Pharm from Ramakrishna Institute of Paramedical Sciences in the year 2007, and B.Pharm from KMCH College of Pharmacy in the year 2005. And to his credit, Sir has done his certificate course on pharmacovigilance in the year 2006 from JSS College of Pharmacy, Ooty. So he is an extensive expertise in spam pharmacogenomics, clinical pharmacy, and pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology with strong focus on therapeutical drug monitoring. He is an active member of several professional organizations, including the Indian Pharmacological Society, the European Hematological Association, and Society of Italo-Latin American Entomedicine. So his research contribution, Sir has published 24 international journals and 11 national journal publications. He has guided various undergraduates, postgraduates, and PhD students. His contribution towards the field of pharmacy has been recognized with several awards like Saroja V.N. Sharma Award and Ms. Chandan Mandal Award for the Best Clinical Pharmacy Practice Teacher. And he's been awarded by Uppsala for Young Scientist Award. And he continues to be a leading figure in education and research, dedicated to advance the field through his innovative work and mentorship. So with this few biodata, I would like to call upon Dr. Krishna Kumar sir to take up the session. Thank you, sir. Thank you, sir. A very good afternoon. Sound வரல. நான் தூங்குறாங்க. Okay. So today I am going to take references course. Okay. This is not about your real faculty development program. Okay. Last 3 days, 4 days, 2 days also actually they started. You have to be like this. You have to be like that. Right. So teacher. So you have to teach your students like this, so and so and so. Okay. So you have to develop yourself, that's this knowledge, that knowledge. You have to equip yourself for this one, that one, right? Everything is actually, they molded you, right? So today I am not going to ask you to do all those things, right? Just your research, okay? A small spark, you want to get that, right? So research, already what are thing, okay, and what we are going to do in the future. That's all. Very simple. But this is actually this is morning session, okay. So morning I am going to take like that. But the morning the slots are actually fulfilled, right? So already sir, Perumal sir and Javaga sir, they are occupied their slot. Okay. Okay, next slide. Okay, is it traditional or not? Yeah? Anyone is not there in traditional way? It is traditional, no? Right? Okay, next. Day. இதுக்கு முன்னாடி வரலையா? சரி, ஓகே.
What is this? Actually, I kept one more slide. This, I think, not updated, I think so. I kept Pongal, right? Pongal is traditional, no? Okay? Pongal celebration. After that, I kept Pongal, right? Pongal is our South Indian tradition. Okay? Right. Okay, what is this? Kichadiya. Madam, சமைக்கிறீங்களா? உப்மா பாருங்க, நீங்க கிச்சடின்னு சமைச்சதா அவர் உப்மான்னு சாப்பிட்டுருக்காரு. So what is this? Upma? Agree? Everyone agree? Right? Okay, next. Upma da. Okay. Next. So we are going to do Upma research today. No. ட்ரெடிஷனாக வரணும். ஆக்சுவலாக பொங்கலில் ரிசர்ச் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம், சரிங்களா? அதனால் உப்மாவில் ரிசர்ச் ஆரம்பிக்கிறோம், ரைட்? ஓகே. ஸோ ஹவு டு குக் உப்மா? வாட் ஆர் த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட், ஹூ டிஸ்கவர் திஸ் உப்மா? யுவர் ஓன். If you are cooking upma, that is actually today's, that is you discovered that upma, right? Okay. Who discovered this upma? Yes? Yeah, this is also South Indian, okay? From Tamil Nadu. Okay. So what are the ingredients are required for upma? Okay, onion, main ingredient, rava. See, professional cook is here. Always he cook, okay? And he will give to Thirinyanam sir. But he won't eat. He will cook, but he won't eat. At last they will bring to here, we will eat. Myself, Stanley sir and Kannan sir. We are test animals for them. Okay? Actually, Kevin sir won't take. He is always, whatever he is bringing also, we will take. Okay? It's not a matter. Okay. So, the main ingredient is rava. Okay. And the remaining ingredients are all excipients you can put, right? Different things you can add. Okay. So, you want to bring the flavor, so you can add some good flavor for that, right? So, you want to make it yourself, right? So, sometimes you can try new, no? This is upma. Always you are cooking the same upma. Why you are not trying new? Right? Why you are not going to try same upma? You want to make it in a different kind, a different way, different taste, different flavor. Okay? If you are putting carrot, then carrot upma. Right? So, you are going to add some more ingredient to make that into a new way, right? The same existing thing, you are going to make it as new. You are going to project as new. So, the research is same. The word is research, right? You are searching, again you are searching. Something new you are going to add with the existing thing. So, that is called research, right? You are going to do something, okay? We are not going to discover something new, right? Novelty, okay, we can bring the novelty. Where we can bring the novelty? Right? Okay, we have to search from the already existing thing we are searching. Anybody is finding very new thing? Yes, somebody finding new things, new discoveries, new hypotheses, okay, new research questions. But 90% of the people, they do research from already existing thing. They want to bring new things from existing thing, right? They want to make it as novel, right? Okay. Okay, next slide. Okay. Here, different varieties of upma. Okay. I searched almost 63 types of upma. Yesterday, I found 63 types of upma. Okay.
No, I am not disclosing here. I will give you separately, right? The list of upmas, okay? So you can try, okay? Always you have testimonial in your home, right? Okay. You can try that. Okay, next. So, here upma is, we are doing upma research, right? Next slide. So, you understand P for plan and materialize, right? Then apply and act. Understand. What to understand? You are doing background of the study, right? References, review of literature, searching something, right? That's called as understanding the some knowledge, right? Then plan. Okay, from this what we can do? Okay, something new we can bring. So there you are going to make hypothesis. You are going to make new questions. Okay, new things you are going to plan. Next, here materialize. So what are the materials required for that? Okay, so how you are going to do that? Plan of the work. How you are going to execute that? Right? That for that you have to materialize. Then apply whatever you are materialized. So the procedure you framed, everything you got it, right? Then you are going to apply that. Okay. And this A is used for another thing also, analyze. After applying, act. Okay. Whatever the results are coming, that you analyze. Okay. That finalized, then you can produce your own report. Okay. Then you can produce your own report based on that research what you did. From the already existing knowledge, you are adding something new knowledge, right? See, every journal, they will expect when you are submitting your article, they will expect what is something new added in this study. Okay, reviewer question. Already existing, this one is there, that one is there, everything is there. What you added new? The novelty. Right? That novelty you have to find out. That you have to report. If novelty is there, then they will go review on that paper. Okay, how the study is conducted, ethically conducted. Okay, everything they will review. Right. Okay, next. Okay, traditional research. Okay, traditional research approaches. Okay, the research approaches, research and all, I will stop with this slide. I am not going with a few more slides with research about the research. I am not going to talk about research. Okay, straight away I will go to the topic, right? Okay, here we have a problem and make a list of questions related to that problem. Okay, that is hypothetical questions you can ask, right? Then choose appropriate methods. Okay, then conduct the research. Do your study. Then write a long glossy report. Then act on the findings. Okay, frame that result and publish. Okay, so this is traditional research. Very simply I am explaining, right? Okay, I am not going in depth in that matters. Next. Okay, come to that main. Okay, now 39 and above. Okay, you can see that cartoon actually, very clearly the cartoon is mentioning that. Okay, you can see that checkout point 1, checkout point 2, and express checkout ages 39 and under. Right? That cartoonist very clearly explaining that who all are 39 and above, definitely they are under medication. If you are not taking, then you should feel happy, okay? So you are not having any problem, right? At least one medication, at least any medication, okay? So they are taking the medications, okay? So geriatric populations, you can see he is carrying that much medicines, right?
So for each and every symptoms, they are prescribing one medicines. They are taking medicines, right? Next slide. Okay. So you can see that. First one is just right fit, right? Second one, too tight. The third one is too loose. Okay? So what we have to take? The first one. Right? Next. So the concept is one size fits you all, right? But it is not like that, right? Agree? Agree or not? We cannot put the person, right? Inside that one size fits to all means only one size is available. Everyone has to wear that same thing, right? It is not possible at all. Right? Next. So the same thing when you are going to take the medication, when you are going to give the medication, okay, one dose fits to all. That's the concept, right? So 500 mg paracetamol for all the people, right? It will work. The same 500 mg work for all the people. Next. Next slide. See, here the same way. One size, not fit to all, right? Same way, the drug is actually, it's not for all the people. Okay, each person, there is always difference exist. Next. So, somebody needed 1/4 of the tablet, somebody needed 1/2, or one person needed full tablet, right? Full dose, 500 mg, 250 mg, or 100 mg, whatever it may be, right? Different person, different dose, right? Next. So, one dose does not fit to all, so we have to give different doses for different people. What is that red one? Next slide. It is not working for that person, right? Or too much it is working. It causes ADR. Okay, adverse drug reaction. So the person is actually either too sensitive for the drug or the drug is not working for him. Okay, next. So this variation is called as inter-individual variability. The person to person, the variation is there. Okay. So same dose is not fit for all. So different doses are needed for each person. Then it's called as inter-individual variability, right? Next. So what that inter-individual variability? So the genetic makeup. Okay. So our gene is responsible for synthesizing, right, all enzymes, okay, target proteins, okay. So gene is responsible for all the things, okay, receptors, everything, okay. Next. So including the person to person, this is called as phenotype, okay. The hair color, eye color, the person's weight, height, right, physical appearance, right, skin color, everything. Everything is different because of gene. Yes, next. So these variations in our DNA make us unique. Okay. Sometimes we can see that some group of people look like similarly, right? So you can see that China, Korea, Japanese, okay, they are called as Orientals, okay. The white population are called as Caucasians. We are called as South Indians, North Indians, okay, like that. Different populations are there, right? Next. So for difference in the person to person variation as well as population to population variation, this started. This research work started. Okay. So pharmacogenomics, right? Drug plus
genes. How the drug is acting, how the drug is metabolized. Okay, everything is depending on the genes. Next. So for example, 100 milligram nortriptyline. So one person showing adverse drug reaction, another person nothing happened to him, another person getting better. Okay. So how much active drug? It is not a question. I am not going to discuss about that. These three are different, right? Next slide. Okay. So the person who took adverse reaction, he received 95 mg. Nothing happens in the person who took 5 mg and gets better at 50 mg. Okay. So these people are because of metabolic variation. The drug, how it is metabolized in the body, okay, that is varied. Next. So based on the metabolism, okay, the drug metabolism, they divided into, okay, they classified into poor metabolizer, ultra rapid metabolizer, and normal metabolizers. So for these people, how we have to change the dose? So decrease the dose or increase the dose or no change. Or if the drug is not at all working, change the drug, alternate therapy, right? Okay, next. So now current medicine, current practice is, so just like that they will give the drug, okay? And there will be effect, no effect or adverse effect, okay? Next. So to specifically, we have to make the person, okay, for the person respond to the therapy, okay? Every individual, they have to respond to the therapy. For that, we have to make the dose for that particular person, okay? So this is called as individualization, right? Individualized therapy, okay? Other way it is called as personalized medicine, okay? We have to give personalized medicine for that person based on his age, based on his height, based on his weight, based on his genetic makeup. We are going to give the particular dose that will work perfectly for him, right? There are several reports. Pharmacogenomics already 10-20 years over, okay? Still actually very few countries started practicing. In India also, for few drugs, they started practicing based on the pharmacogenomics. They are going to, pharmacogenetics, they are going to treat the patient, right? Okay. The classical example is actually warfarin, but warfarin actually usage is reduced. But still, actually they are using because the drug causing, it is narrow therapeutic index drug, right? You know that if the excess drug is taken, then bleeding occurs. If the drug is less, then it leads to thromboembolic events, right? Okay, next. So what they need really? So the person that they think that I need more effective drug, or I need a smart implant, right? That has to release the drug slowly, or I need better instrument, okay? Nowadays, already morning, Jawahar sir said that actually now AI is actually entered, right? So smart computers, right? Smart softwares, right? Everything is calculating themselves. This is the thing you have to do, okay? It's directing us now, okay? So what it has to bring to, for bringing better outcome of the patient, right? Better outcome in the pharmacotherapy, right? Okay, next. So the only way is individualizing drug treatment. Whatever basic things I already explained in the previous slides, the same thing here explained, right? So personalized medicine is the new advancement. It is going to happen. It is definitely they have to bring for better outcome of the patient, right? Next, genetic information that everyone is going to carry in future one chip. Our genetic profile. Okay, like pen drive, we are going to keep our genetic profile. This is my profile. You can select the drug based on this, right? So which drug will work for this based on this genetic makeup, okay? Next. So based on the developed, okay. This is already, you know that
the drug variation is, it starts from absorption to elimination, absorption, distribution, metabolism, and elimination. There are, in all the pathway, there are genes are there. It will affect the drug everywhere. Okay, pharmacokinetic profile of the drug. Okay, next. So pharmacodynamic profile also, there drug receptors, signal transduction, cellular response, everywhere the genes are present, the expression of the genes that will affect the drug pharmacodynamic profile also, right? Drug action. Next. So if the drug metabolism altered, ADR, immune system reacts, then ADR, then drug target, if the target is not perfectly identified, or the drug target is actually not suitable for that particular drug, then leads to ADR, right? Next. So when we are going to study or about this, do research about this pharmacogenomics, the two aspects are, one is genotype, or one is phenotype. Okay, genotype, you have to see all your DNA sequence, right? So complete sequence you have to see. And phenotype, whatever the expression, based on the, because of that genotype, right? Next. So what are the clinical application of pharmacogenomics? So in cancer therapy, we can see that targeted therapy, specifically the cancer cells are actually, the drug directly it is delivered, or directly it is going to act with that cancer cells, right? It destroys the cancer cells. More specific to the cancer cells. Okay. Wait, slowly it will come. Okay. This is like pharmacology. Now pharmacology people, you can see this, right? Okay. Next, chemotherapy. Okay. Optimizing the dose. Okay. This particular dose, because chemotherapeutic agents are different doses we have to give for the patient to kill the cancer cells, right? So chemotherapy, in chemotherapy it plays major role. Then immunotherapy. Okay. So it's very, very, very important to select the drug therapy for that particular patient. Okay. Next. So all the things, this pharmacogenomics leads to personalized medicine and advanced research and improved patient outcome. Okay. Next. Same thing, the role of genomics is actually based on the genetic variation. We have to go with personalized treatment, and this will improve, brings the outcome of this precision medicine. Okay, next we will come to that also, right? Next. Okay. Just I gave the outline of this pharmacogenomics, basic research, right? Now advancements, right? I'm not going to explain all the advancements, okay? Now you can see that very simple thing. Only here what you want to know is the terms, okay? New terms will be there, okay? Yes, next. Okay, animal models and lines in genomics. Okay, this is the preclinical studies. Okay, before the drug entered to the clinical trials, preclinical trials are very important. Preclinical studies are very important. Okay, so the drug is developed first in cell lines, then it is checked in animal models, then there also the genomic profile is analyzed, right? Next. So now you can see that knockout mouse, there are so many things, animal models are developed, right? So I think next session Kavimani sir will take that also. Okay, genetic modification, and based on that genetic modification, how the drug is acting in that modification, okay, for that particular mice, how it is responding for the drug, okay. Next, drug discovery and development, there also it plays major role, okay. Then behavioral studies, this and all actually I am not going to touch that. Okay, I am not going to explain more about that, right? So you can search and you can find out, right? Next. So it's the same thing, drug discovery and how the chemotherapeutic agent kill the cells. That all actually very clearly we can study in the preclinical studies, right? Next.
So this actually the recent thing, some of the commonly used mouse, it is called as a syngeneic tumor model. Okay, pharmacology people, you can, it will be very useful to you, right? Now it is called as syngeneic tumor models. Okay, these are the models. Okay, you can search and find out about this for your future research if you want to do in animal studies. Okay, specifically in oncology, you can search this and all, right? Next, and these syngeneic models are used for genomic characterization. Okay, see, whole genome sequencing, exome sequencing, copy number variation analysis. Okay, this and all actually are advancements in pharmacogenomics. Okay, next, then pharmacogenomics basic thing is analyzing the genetic variation. Okay, single nucleotide polymorphism, where the one nucleotide change is there, how it is varied, how much the percentage is variation in the population, like that and all studied. That all the studies are very basic pharmacogenetics. Okay, if multiple genes are studied, okay, different location they studied, like that and all. This exome is actually where the gene, actually where the coding regions are present there. Coding region means studied about in biochemistry, no? Morning sir also asked the same question, right? The amino acid, Perumal sir told, no, that actually how many amino acids are there, essential amino acids, like that, right? So based on that three amino acid combination is called as codon, right? So each codon is responsible for synthesizing of one particular, yes, that codon, base pairs, three base pairs are called as one codon. The base pairs are responsible for three base pair, one codon is responsible for one amino acid synthesis. So all the amino acid combinations are called as one peptide, protein, right? So the protein is formed. Either the protein is enzyme, amino acid, enzyme, hormone or something else, right? That, right? So combination of the amino acids are called as proteins. Okay, so the drug is actually going to act on the particular protein only, right? Protein targets, right? Either receptor or something else, right? So these are the basic thing. Okay, next. Okay, so based on that models, now they are bringing that new antigen, 500 plus new antigens and 1000 plus mutations. These are all actually models, they developed the models. Okay, next. Now another term is transcriptome, okay, and proteome. Okay, there are different omics are there, multi-omics are there. Okay, so we are going to talk about very few things only I am going to tell you, right? So one is transcriptome, another one is proteome. Okay, next. So now for basic all this thing, bioinformatics plays major role. Okay, it makes easy. Okay, scientists, it is going to give that the bioinformatics tools are making them for searching and for they can able to establish that report. Okay, and for save all the data and comparing the data, all the things they can use these bioinformatics tools, right? Okay, so genomic sequencing is actually entire gene actually they will sequence. How the mutations are present on that particular gene, what are the different variations are there, right? In 100 people, in 1000 people, in 2000 people, in lakhs of people, right? In one particular population, how the genomic variations are present. Okay, it's called as gene data bank. Okay, it's called as gene bank. Okay, next, data analysis, that now powerful tools are there. So bioinformatics, using that bioinformatics, we can in a few hours we can able to analyze millions of base pairs. All base pairs are only present in the sequence, no? So that base pairs, millions of base pairs, within few hours we can able to analyze. How many variations are there? It's variation means that is mutation. Okay, how many mutations are there? That and all very easily we can able to
analyze, we can find out. So based on that, we can personalize the treatment. Okay, my genomic result is there. My sequence, entire gene sequencing is there, right? Okay, that will be matched with the standard. Okay, this is called as normal sequence. I'm having the mutation. Okay, so when I'm going to compare with that normal, that sequence, so we can see that where the variation is present in my gene, right? So because of this variation, how my phenotype profile, maybe my metabolic level of that particular drug may be less or high, right? So based on that, I can take a higher dose or lower dose, right? Next. So now this gene sequencing technology is booming. Already it is actually past 10 years, actually it is leading on only. Actually, next generation sequencing, that is actually now Illumina, there are so many things are there. Now instrumentations and all very highly they are using for next generation sequencing, okay. And the DNA microarrays, that and all it's look like a small, previously we had this BSNL data card, no? Actually they will give the CDMA internet pack, small box like that. Actually half of the size only this one microarrays and all actually packed there, right? Yes, next, so this and all, it will, now new techniques are actually emerging, okay. So if you want to touch this particular topic, you can go on search, you will get new ideas. So many review articles are there, okay. Next. So another field is combinatorial chemistry, right? So this will be for pharmaceutical chemistry people, they can use this, okay. Just I'm not going to explain this combinatorial chemistry, how it is useful for this pharmacogenomics, how it is actually interlinked, right? Okay, next. Next. So this will be useful for high throughput screening, okay. Now everything is advancement is actually high throughput screening only. Yes, next. So now AI making this combinatorial chemistry, actually, this is user-friendly tool, okay. AI, there are different softwares, different tools are there, okay. You can use that for this, specifically for this chemistry, there are several softwares are there. I think already you are doing docking and all, right? The same way, okay. This also there are, this actually already last 10 years we are seeing this, okay. But how it is linked with the genomics, now it is upcoming, right? Okay, next. Next. So based on that, we can find out the new drug, okay? Instead of 1,000 molecules testing the 1,000 molecules, we can go directly target that particular one drug, okay, or few drugs. Then we can able to go for clinical trials, preclinical and clinical trials, okay. That will be very useful for future thing, right? So like that in cancer therapy, cardiovascular diseases and rare diseases, okay. Like Marfan syndrome, you know that what is Marfan syndrome? Okay, can search, okay. Marfan syndrome, it is actually cardiovascular, actually these blood vessels are there, no? Vascular tissues are there, no? It is actually weakened, okay. The Marfan syndrome causes aneurysm, aortic aneurysm, okay, enlargement of the blood vessels, right? So the soft tissues and all weakened, okay. Next. However, whatever it may be, there always ethical consideration. For all the research, there required ethical consideration. First one is informed consent. Already you know that. Data security, okay. Whatever the data developed, that should be kept safely, right? Okay. Next. Next slide. Another field for pharmaceutics, okay. Actually, I searched one by one. I couldn't find for first I started with the pharmacognosy. For pharmacognosy department people, something we want to bring genomics with pharmacognosy like that. Okay,
But actually, I couldn't bring here because more slide number are more and the limited time is there, right? So I left that. Okay. Anyway, for I think already our principals are talking about nanoparticles, precision medicine, everything already he is taking. Okay. So you can ask him. He will explain you a lot of things about the precision medicine with nanoparticles, right? But this one is, I think the second day, sir told that actually this one, okay. Nanotheranostics. What is nanotheranostics? With the help of nanoparticles, we can make the diagnosis very easy, okay, and target the cells, okay. Yesterday, Gautam Rajan sir came here, no? He wrote one article, the person he published in Pharmacogenomics journal, right? Impact factor, I think 3.55, I think, okay. He published that article, review article, it is a review only, okay. There, MDR1, multi-drug resistance protein is there, no? That they actually written the article about this, how this metformin going inside the cell, how the metformin resistance can be overcome using the nanoparticles. Okay. So the nanoparticles will target the inside the cell, and it will go, specifically it will go inside, okay, and there it deliver the drug. Okay. Next. So we can precise targeting, okay. That is actually targeted drug delivery only, right? So for diagnosis, we can use real-time monitoring also. Nanoparticles can be injected inside, okay, and we can monitor using the CT scanner, right? That also we can able to do that, right? Next. So this and all actually upcoming, okay. Drug delivery already is there. Imaging tech also there. MRI for CT scan particles already developed. Now clinical trials also they are conducting so many places. Okay. Now dermotherapy. The nanoparticles are actually developed and they injected, and specifically it will target the some type of cancer cells. Okay. For that, I didn't go through in depth. Okay. So it will go and it will near to that cancer cells, inside the cancer cells, and using the light, okay, light emission technique or light technique, okay. Once it absorbs the light, the nanoparticles produces that heat that destroys the cells. Okay. So now these and all advancements. Okay. So when it is exposed to light, it destroys the cancer cells. Okay. Next. So once always there will be regulatory requirements, ethical considerations, everything will be there, right? For whatever the developments, new developments, they have to go through all the things, right? Next. So another thing is I already told, right? AI. Okay. For that, there are two things. One is deep learning, another one is machine learning. So the machine learning is used here for predicting the models and optimization as well as personalizing the therapy. Okay. So this and all, we are talking about advanced thing, okay. But in some clinical trials successfully they conducted, somewhere they are using that. Some specific drugs and all, they are using this personalized medicine also, right? Using these nanoparticles, the other techniques also, okay. Discovering the drugs, everything actually they are using that. Still we are talking about that this is advanced techniques, advanced research work, all those things, right? But we can see that some original research studies also there. Okay, clinical trial reports also there. Next. So that's why actually I told that same thing, right? It's not advanced thing, right? Or it is not future thing. Already it is there. We are not actually going that much level, right? We have to go and we have to develop ourselves. Okay, next. Enter. Thank you.
So very good evening. So I think sir half an hour ஒரு மணி நேரம் எடுத்து நினைக்கிறேன். நாளைக்கு ஸ்நாக்ஸ் நீங்க ஸ்பான்சர் பண்ணிடுங்க. ஸோ சார் மேலே வாங்க. காலேஜ் ஐ தேங்க் டாக்டர் கிருஷ்ணகுமார். ஸோ கிருஷ்ணகுமார் வந்து அவர் எஃப்டிபியில் போடல, இருந்தாலும் இஸ் ஐ வாண்ட் டு டெல் சம்திங் அபவுட் பர்சனலைஸ் மெடிசன். ஏதாவது சான்ஸ், ஏதாவது ஒரு கேப் ஒரு அரை மணி நேரம் கிடைச்சா எனக்கு கொடுங்க சார். நான் டு எக்ஸ்பிரஸ் மை வியூ ரைடிங் பர்சனல் மெடிசன் டு தி. So anyway, God grace is getting opportunity. Afternoon is completed successfully the FDP on behalf of ERODE College of Pharmacy and APTI. We thank Dr. Krishna Kumar for your to the FDP. Thank you. Thank you, sir. Dear delegates, so good evening to all. So now we have the great personality, Dr. Kavimani sir, Professor and Head, Department of Pharmacology, so Mother Teresa Postgraduate Research Institute of Health Science. Now Kavimani sir reached, next milestone. So now Economic, Central University, Pondicherry. So now we invite Dr. Ravi from Pharmaceutical Analysis give the brief introduction about Dr. Kavimani sir. Please welcome sir. Good evening all of you. I welcome our resource person Dr. S. Kavimani sir. Dr. S. Kavimani, academic and researcher in the field of pharmacology, currently serving as professor and head of the department, registrar at Mother Teresa Postgraduate and Research Institute of Health Sciences, Pondicherry. With over 3 decades of teaching and research experience, Dr. Kavimani has made significant contributions to the field of pharmacy education and research. He holds a PhD in pharmacy and an M.Pharm in pharmacology from Jadavpur University, Kolkata. His professional journey began in 1993, and since then he has held various academic positions, including head of the department at Periyar College of Pharmaceutical Sciences for Girls and professor at Mother Teresa Institute, where he has been instrumental in guiding students and conducting groundbreaking research. Dr. Kavimani is an active member of several prestigious professional bodies, including the Pharmacy Council of India, where he has served in various capacities such as chairman of the B.Pharm Syllabus Committee and member of the Pharmacy Teacher Recruitment Regulations Committee. He has also been a part of expert committees for AICTE, NBA and UGC. His innovative teaching methods, especially during the recent pandemic, include creating a bilingual YouTube channel for pharmacology, which has garnered over 2K subscribers. Additionally, he has designed cost-effective laboratory equipment, further showcasing his commitment to enhancing educational resources. With a prolific research career, Dr. Kavimani has guided 42 PhD students across various universities and has published extensively, including 270 research papers, 6 book chapters, and 2 books. His contributions are recognized numerous best from in 2020 and the Best Pharmacist Award from India University in 2022.
Dr. Kavimani continues to be a leading figure in pharmacology dedicated to advancing the field through his research, teaching, and mentorship. Now, I would like to invite our valuable resource person, Dr. Kavimani sir, to deliver his speech. Welcome, sir. Okay. Hello. Is it audible? Yes, okay. Okay. Light off. Let us start. Okay, light off. First of all, I would like to congratulate APTI Tamil Nadu branch for taking an initiation to develop the faculties in their curriculum or extracurricular activities. It's a very good initiation. No other state has done up to this level. So during introduction, he has given the chairman of BPharm syllabus committee and recruitment rules and regulations for the recruitment of teachers from the PCA, right? So I have the Word presentation, MS Word presentation, that will be dealing the recruitment rules. What will be the qualification for assistant professor, associate professor, and professor? It is on par with the University Grant Commission. And also now we are in the verge of completion of the curriculum development as per the new education policy 2020. New education policy is not applicable for the courses which is coming under Ministry of Health and Family Welfare. Nursing ko, pharmacy ko, medicine ko, illa bar council, law students ko, NEP porundadu. Matta arts and science, engineering kala NEP porundum. But we have taken some important points. Enna merits are go, those points have been taken from the NEP. And NEP body, if you complete first year, you will be given a certificate, second year you will be given diploma, and third year you will be giving degree, something like that. But as per NEP, if you give a certificate after first year, no one will register in the council. As per our council norms, we should be 2 years diploma. Minimum qualification for registered pharmacist is 2 years diploma program. So what the council is doing, year after, probably by next academic year onwards, there will be 3 specialization in B pharmacy, right? Like engineering. One is B Pharm in general. All syllabus not syllabus, course curriculum. What are all the subjects will be included in the B Pharm general. Suppose if the students are interested in hospital-oriented services like Pharm D, then they will be getting specialization of B Pharm in clinical pharmacy. Right. The third one is if you are interested in industry or quality control, B Pharm in industrial pharmacy. Like M Pharm in industrial pharmacy, there will be B Pharm in industrial pharmacy. That's what we have planned. Right. For that, the course curriculum is over. First year and second year common subject. From third year onwards, there will be a basket of subjects. Right. You can choose according to your specialization. இதனால் காலேஜுக்கு எதுவும் பாதிப்பான் நமக்கு எதுவும் பாதிப்பான்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணப்போ only 60 admission, 100 admission, that will be constant. இன்ஜினியரிங் மாதிரி 400 எடுத்துகிட்டு 100 சிவில் இன்ஜினியரிங் 100 மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் போக முடியாது. 100 சீட்டு தான் நீங்கள் எடுக்கலாம். தேர்ட் இயரில் வந்து நீங்கள் பிரிஞ்சிக்கலாம். ஸோ இதனால் என்ன பாதிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் ஆல் எலிஜிபிள் ஃபார் கெட்டிங் அட்மிஷன் ஃபார் ஆல் எம்ஃபார்ம் கோர்சஸ். சார் நான் கிளினிக்கல் ஃபார்மசி எடுத்துட்டேன், நான் வந்து ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் எம்ஃபார்ம் படிக்க முடியுமானா படிக்கலாம். நீங்கள் எந்த பிரான்ச் ஆனாலும் இருக்கலாம் பி ஃபார்மில். யூ கேன் கெட் அட்மிஷன் இன் எனி கைண்ட் ஆஃப் எம்ஃபார்ம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்ம எடுத்துருக்குறோம். ஸோ அப் டு 2011 we were in 3 bodies: All India Council for Technical Education, Concerned University, and Pharmacy Council of India. As we are aware that
completely we came out of AICT. First AICT என்ன கொடுத்தான், if you want, you can get affiliation from AICT. If you don't want, ஓகேன்னு சொல்லிட்டான். பட் 2011 என்ன சொல்லிட்டான்னா, no, we are not taking pharmacy under All India Council for Technical Education. So, no more affiliation from AICT. அப்புறம் என்ன பாதிப்பு வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, there is no stipend for the GPAT qualified candidate. First drawback, AICT has given stipend for GPAT qualified candidate. AICT has given funds for various things. Smart drops இருந்துச்சு, tap tech இருந்துச்சு, test area program in technical education. இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சு. AICT நிறைய ஃபண்டு கொடுத்தாங்க. இப்போ நம்ம when we came out of AICT, நமக்கு ஃபண்டிங் ஏஜென்சி ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ பட் இந்த சர்க்குலர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ ஃப்ரம் லாஸ்ட் இயர் ஆன்வர்ஸ் there is a stipend for GPAT qualified candidate. இன்னொன்று என்னன்னா, AICT has given stipend only for the institute, செலக்ட் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு மட்டும்தான் AICT வந்து ஸ்டைஃபண்ட் கொடுத்தான். பட் ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா யாரெல்லாம் அஃபிலியேஷன் வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்டைஃபண்ட் கொடுக்குற மாதிரி இந்த பிசிஐ. ஆனால் ஏதாவது பிசிஐ பற்றி ஏதாவது டவுட்டுன்னு தான் நீங்கள் என்கிட்ட கேட்கலாம். இப்போ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டேக் அப்கோல்டிங் இன்டெகிரிட்டி அதெல்லாம் நான் எதுவும் எடுக்க போகிறதில்ல. நான் ஜென்ரலாக பேச போகிறேன். இப்போ எனி டவுட் நான் நீட் டு கேன் ஆஸ்க். 2011 வரைக்கும் there are only 3,600 institutions in India. Pharmacy institution. Total number of pharmacy institutions is 3,600 up to 2011. 2021 இல்லை, இப்போ 2025ல் 7,000 plus institutions are there in India. 2021 வரைக்கும் அவுட்கம் வந்து ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து 4.5 லட்சம் ஃபார்மசிஸ்ட் 4,50,000 ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் graduated, either got diploma or graduation or post graduation. Total strength 4,50,000. 27ல் எவ்வளோ வந்துடுறீங்களா? 27ல் ஜஸ்ட்டு டபுள் ஆகும். அப்போ நம்ம குவாலிட்டி எங்கே போச்சு? குவாலிட்டி இருக்கணும். அவ்வளோ பேர் வரும்போது குவாலிட்டி நம்ம பார்க்கணும். இவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்க்கணும் இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ணோம்? ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ஹாவ் மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வித் லைஃப் சயின்சஸ் செக்டர் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில், LSSDCன்னு ஒன்று இருக்குது. இதெல்லாம் நான் என்னோட லெக்சரில் இப்போ கொண்டு வரேன். தே வில் பி கண்டக்டிங் 2 போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ கோர்சஸ், பிஜி டிப்ளமோ கோர்சஸ். அந்த கோர்ஸை படிச்சுட்டோம்னா லைக் இன்னும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், சிவில் இன்ஜினியரிங் எல்லாமே என்ன பண்ணால் தேர் ஆல் கெட்டிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் சாஃப்ட்வேர். படித்தது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்கும், ஆனால் எங்கே வேலை செய்யறோம்னா சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னு. நான் இன் நியர் ஃபியூச்சர் ஃபார்மசி கிராஜுவேட்ஸ், இப்பயும் ஃபார்மசி கிராஜுவேட்ஸ் நிறைய பேர் இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை இதில் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறாங்க. இன் நியர் ஃபியூச்சர் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் வில் பி எம்ப்ளாய்டு இன் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அது நடக்க போகுது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சிலபஸ் வந்து நம்ம மாற்றுறோம். மெடிக்கல் டிவைசஸ் இன்விட்ரோ டயக்னோஸ்டிக்னு இருக்குது. நம்ம ஃபார்மசியூல் இன்ஜினியரிங் நான் சம்பத்குமார் சார்லாம் ஜாதவ்பூர் யூனிவர்சிட்டியில் பிஜி பிஹெச்டி பண்ணோம். எம்ஃபார்ம் இன் ஃபார்மசியூட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற பிரான்ச் அங்கே மட்டும்தான், வேறு எங்கேயுமே கிடையாது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஸ்பெஷலைஸ்டு வித் ஃபார்மசியூட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங், ஹவ் யுவர் மெஷின் ஒர்க்ஸ். எந்த மிஷினு? மெடிக்கல் டிவைசஸ். நாட் நம்ம டேப்லெட் மிஷின் எப்படி வேலை செய்யுது, கேப்சூல் மிஷின், அது நம்ம படிக்க, அது நம்மளோட டியூட்டி. ஆனால் ஒரு இசிஜி வந்து எப்படி வேலை செய்யுது, ஒரு எக்ஸ்ரே மிஷின் எப்படி வேலை செய்யுது, அந்த மாதிரி படித்தோம்னா மெடிக்கல் டிவைசஸ் என்ன, இன்விட்ரோ டயக்னோஸ்டிக் என்ன அப்படின்னா என்ன. ஸோ இதை பற்றி நம்ம வந்து நம்ம சிலபஸ் நம்ம கரிக்குலத்துக்குள்ளே நம்ம கொண்டு வரோம். அப்போ அந்த வெர்சடைல் நான் எல்லா மீட்டிங்லையும் சொல்லுவேன். நான் லிக்விட்ஸ் டூ நாட் ஹேவ் எனி ஷேப். திரவ பொருளுக்கு ஏதாவது வடிவுக்கா? திரவ பொருளுக்கு எந்த வடிவமும் கிடையாது. எந்த பாத்திரத்தில் அந்த திரவத்தை வைக்கிறோமோ அந்த வடிவத்தை இட் அக்வயர்ஸ் த ஷேப் ஆஃப் வெசல் இன் விச் இட் இஸ் கட். அப்போ அந்த மாதிரி நம்மளோட ப்ரொஃபஷன் வந்து இட்ஸ் அ வெர்சடைல் ப்ரொஃபஷன். சரியா? அதுக்கு நம்ம அதை எப்படி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்க. நம்ம நந்தா சிவகுமார் இருக்கார், அவர் சொல்லுவார், சார் மாவு ஒரே மாவு தான், அதை தோசையை ஊற்ற போகிறோமா, ஊற்றாப்பமாக ஊற்ற போகிறோமா, மாவு புளிச்சு வச்சுனாக்கா கொஞ்சம் ரவை கரைச்சி ரவை தோசையை ஊற்ற போகிறோமா, இல்லை ஆனியன் ஊற்றாப்பமாக மாற்ற போகிறோமா. ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய மாவு, அந்த மாவை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் யூஸ்ஃபுல்லாக அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷனோட சக்ஸஸ். திஸ் ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன், திஸ் இஸ் மை இன்ஸ்டிடியூட். ரைட்? வி ஹவ் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் தி நாட் பேராமெடிக்கல்னு சொல்லக்கூடாது, ஆல் தி ஹெல்த் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் எக்ஸப்ட் தி MBBS. நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட் போடுப்பா.
ரைட். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்துச்சுன்னு யாருக்காவது ஐடியா இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஃபார்மா அன்வேஷன். ஏன்னா நான் ரொம்ப வேதனையோடு நான் சொல்கிறேன். நான் this is Pharmacy Council of India have conducted one program on the National Pharmacy Education Day 6th March 2023. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலிருந்து நாட் ஈவன் 10 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். இந்த ஃபார்மா அன்வேஷனோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். வி ஆர் டூயிங் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க். வி ஆல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் ஆர் தேர். பிஃபார்மில் வந்து ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணணும், ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஸ்கூல் பண்ணணும். எம்ஃபார்மில் வந்து இட் இஸ் மஸ்ட் அஸ் பர் தி நார்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ஃபார்ம் என்ன அது, வி ஹாவ் டு பப்ளிஷ் எ பேப்பர் இன் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் இண்டெக்ஸ்டு ஜேர்னல் ஆர் ஸ்கோப்பஸ் இண்டெக்ஸ்டு ஜேர்னல். அப்போ அந்த பேப்பர்லாம் எங்கே போச்சு? வாட் யூ ஹவ் டன் யுவர் ஆன் ஃபார் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்? அதனுடைய அவுட்கம் என்ன? நிறையா ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் என்கிட்ட இருக்குது. அதனுடைய அவுட்கம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ எதுக்கு சார் பிஹெச்டி வாங்கணும்? ஆஸ் பர் நார்ம்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் வி ரிக்வயர் பிஹெச்டி. இல்லைன்னா பிஹெச்டி வாங்கணுன்னா நான் சம்பளம் அதிகமாகும். ஸோ ஏன் சார் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணணும்? இல்லை as per norms of PhD regulation I got to publish at least 2 papers in PubMed indexed journal. அதனால தான் நான் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணுறேன். இல்லை, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கும் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன், ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட் போட்டால் எப்படி இருக்கும் சொல்லி இந்த ப்ரோக்ராம் விக்யான் பவன் நியூ டெல்லி, விக்யான் பவனுக்குள்ளே பயங்கர டைட் செக்யூரிட்டியாக இருக்கும். அது பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியாவில் ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்துச்சுங்க. ஃபார்மா அன்வேஷன் ப்ரோக்ராம் பேர். நெக்ஸ்ட்டு போடுங்க. இதில் என்ன பண்ணணும்னா போடுங்க சார். நெக்ஸ்ட்டு கிராண்டட் பேட்டன்ட் எல்லாம் நம்ம பயோடேட்டில் பார்க்குறோம். தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அகாடமிக் கொலாபரேஷன் ஒரு குரூப் ஒன்று இருக்குது. அந்த குரூப்பில் சொல்கிறான், நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆத்தராக வேணும்னாக்கா இப்போ 20,000 கொடு, செகண்ட் ஆகணுன்னா 10,000 கொடு, செகண்ட் ஆகணும்னா 15,000 கொடு, மூணாவது ஆத்தராகனா 10,000 கொடு. இட் இஸ் நாட் பேட்டன். உங்ககிட்ட ஒரு இன்டலெக்சுவல், உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியை மானிட்டரி ப்ராப்பர்ட்டியாக நீங்கள் மாற்றணும், பணமாக மாற்றணும் இல்லையா? அறிவை வச்சுட்டு நம்ம சாப்பிட முடியாது. இல்லை, அறிவு வந்து மூலதனம். அதுலேருந்து நமக்கு என்ன அவுட்கம் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அப்போ என்ன பண்ணுறோம், டைரெக்டாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டையும் அகாடமிஷியனும் நாம் ஒன்று சேர்க்குறோம். 200 இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வந்தாங்க. நான் சும்மா தோராயமாக சொல்கிறேன். 200 இண்டஸ்ட்ரியல் பர்சனாலிட்டி கம். இங்கே வந்து இப்படி இவங்க எக்ஸிபிட் பண்ணுறாங்க. என்ன எக்ஸிபிட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கணும். டைட்டில் ஆஃப் தி பேட்டன், கண்ட்ரி இன் விச் கிராண்டட், பிரீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் தி பேட்டன், வாட் இஸ் பிரின்சிபல் இன்வென்டர். இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம். கிராண்டட் டிசைன் பேட்டன்ட்டா, இந்த டிசைனில் ஏதாவது பேட்டன் வாங்கியிருக்கியா, இல்லை வந்து ப்ராமிசிங் ரிசர்ச் உங்ககிட்ட எதுவும் இருக்கா, இந்த மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம். இதை போய் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் வந்து பார்க்குறாங்க. சப்போஸ் if the industry peoples are interested in your research, அங்கே வந்து மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போட்டுக்கிறாங்க. அப்போ என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அறிவு மூலதனம் நான் பணமாக மாற்றுறேன். சரியா? இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம ஏரியாவிலேருந்து யாரும் வரவே இல்லை. The circular has been given to all the institutes. 24 அது நடக்கலை. 2024 25 வந்து again we are planning to conduct the pharma innovation. If you have any of your research finding which you feel worthy, எல்லாமே ரிசர்ச் ஆகக்கூடாது, உங்களுக்கு ஒர்த்தியாக எது தெரியுதோ அதை நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்கள். இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் வில் கம். இஃப் தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், you will be benefited. Next one please. Yes. On the same day, the memorandum of understanding with various agencies. ஏன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் பார்க்கணும். அது போல் நான் கலெக்டிவாக நான் சொல்கிறேன். கடைசியான டாபிக் நான் போகிறேன். ரைட். நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, லைஃப் சயின்சஸ் செக்டார் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்டர்பிரினர்ஷிப்பில் வருது. ஒரு பிஜி டிப்ளமா சர்டிஃபிகேட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தருதுன்னா அது வேலிடு நல்லா இல்லையா? சும்மா வேறு எங்கேயும் வாங்குறதுக்கு பதிலாக ஒரு எல்எஸ்எஸ்டிசி ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை கொடுக்குது. என்னென்ன ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு கர்நாடகா ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அசோசியேஷன். அவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது. அது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இது அகெயின் என்ன, ஸ்டாஃப் கேன் பி டிப்ளாய்டு. ஸ்டாஃபுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் அங்கே போயிட்டு. இப்போ எனக்கு வந்து நான் ஃபார்மகாலஜி ஸ்பெஷலைசேஷன், நான் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஈவன் நேமு கூட நான் இண்டஸ்ட்ரியில் போனது கிடையாது.
டூருக்கு கூட போவாங்க, அப்போ கூட நான் போனது கிடையாது, இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நான் போனது கிடையாது. அப்போ நீங்கள் வந்து சப்போஸ் 1 week 15 days யூ வில் பி கிவன் எ ட்ரைனிங் இன் அன் இண்டஸ்ட்ரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். யூ கேன் வெல் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் மிஷின்ஸ் டு தி ஸ்டூடெண்ட்ஸு. ஸோ அதனால் அந்த ஸ்டாஃப் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக கர்நாடகா ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் மேனுஃபேக்சர் அசோசியேஷன் கூட ஒரு மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணியிருக்கு. அடுத்து பாருங்கள், இந்தியன் ஃபார்மா அலைன்ஸ், பின்னாடி ஒன்று ஒன்றா வரும். தென் எஃப்ஓபி, ஃபோப்புன்னு சொல்லக்கூடாது, ஃபெடரேஷன் ஆஃப் தி ஃபார்மா என்டர்பிரினர்ஸ். இது எய்மு சொல்லணும் பார்த்தீங்களா, ஃபேக்கல்ட்டி அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங். எல்லாம் வந்து இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் கரிக்குலம். நீங்கள் என்கிட்ட வராதிங்க, 15 நாள் தானே உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துறேன்னு சொல்கிறாங்க இண்டஸ்ட்ரியில். ஸோ என்னை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. யூ வில் பி கிவன் சர்டிஃபிகேட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் 15th day ஆர் 30th day. அப்படி கிடையாது இது. ஸோ ப்ரொமோஷன் ஆஃப் என்டர்பிரினர்ஷிப் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டு நம்ம இன்ஸ்டியூட்டை இண்டஸ்ட்ரி மூலமாக டெவலப் பண்ணிக்கிறோம். டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்சி. அகெயின் பிசிஐஎஸ் given, யூ செட்டப் ஏ சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்சி. எல்லா இன்ஸ்டியூட்டும் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸியாக மாற முடியாது இல்லையா? இப்போ தேர் ஆர் சம் வெல் நோன் இன்ஸ்டியூஷன். இப்போ அங்கே போய் நம்ம ஸ்டாஃப் அங்கே அனுப்பலாம். இப்போ சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் நீங்கள் வாங்கணுன்னா தேர் வில் பி அன் இன்ஸ்பெக்ஷன். எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், இப்போ எல்லாமே ஃபார்மசி காலேஜ் தான். எல்லா ஃபார்மசி காலேஜும் ஒன்றாயிட முடியுமா? இருக்கு இல்லையா? அப்போ சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்சி ஃபார் இன்புட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் கரிக்குலம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம பிசிஐயில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். கர்நாடகா ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது 5200 crores டேர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடியது இந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன், இந்த அசோசியேஷன். இது கீழே எவ்வளோ கம்பெனிஸ் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போடுங்க. நெக்ஸ்ட் போடுங்க. ஸ்கோப்பு பாருங்கள். ஸோ ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஃபார்மா என்டர்பிரினர் இந்தியா, கனெக்டிங் ஃபார்மா என்டர்பிரினர், எல்லா கம்பெனியும் பாருங்கள். ஐடிஎம்ஏ, இந்தியன் ட்ரக் மேனுஃபேக்சர் அசோசியேஷன், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபார்மா எக்ஸில், இது எல்லாமே இது கீழே வருது. ரைட். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கூட நம்ம வந்து டைப் பண்ணும்பொழுது டெஃபினெட்லி த குவாலிட்டி ஆஃப் டீச்சர்ஸ் வில் கெட் இன்க்ரீஸ். குவாலிட்டி ஆஃப் டீச்சரை பற்றி நான் சொல்கிறேன். நிறையா குரூப்பில் 1:15, 1:20 சீட்டு நம்ம ஸ்டாஃபு ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு. ஸ்டாஃபுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இன் ஃபியூச்சரில் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ 2021 3600 இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது. இப்போ வந்து டபுள் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷன் ஆகுது. எங்கேருந்து மேன் பவர் கிடைக்கும், எங்கேருந்து ஸ்டாஃபு கிடைப்பாங்கன்னு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்க்கணும். லாங் பேக் வி க்ளோஸ் ஃபார்மகாக்னசி, ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. எந்த பிஜி இன்ஸ்டியூஷன்லையும் அது கொண்டு வரல. இப்போ வந்து இதுக்கு டீச் பண்ணுறது டீச்சர் இல்லைன்னா யாரோட குற்றம்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. சரியா? நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி என்ன சொல்லுதுன்னா 1:30 ரேஷியோவில் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுது NEP. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சேஸ் தட் த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டாஃப் ரேஷியோ இஸ் 1:30. 1:30. சப்போஸ் எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆர் ஸ்டேட் அப்படின்னா 1:25 வைங்கன்னு சொல்லுது. நான் சொல்லலை, NEP சொல்லுது. நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி 2020 which is framed by government of India said that the student staff ratio is this. என்னாச்சு, in almost 50% of the colleges ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் போகிறப்ப யார் ஸ்டாஃப் மெம்பர்னு அங்கே இருக்கிற பிரின்சிபாலுக்கே தெரியாது, கூட இருக்கிற ஸ்டாஃபுக்கு தெரியாது, இவங்க நம்ம கூட வேலை செய்கிறாங்களான்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் நம்ம ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நான் இது குறை சொல்லாததுக்கு என்ன உண்மையாக அதை நான் சொல்கிறேன். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப நான் 1:15ன்னா ஒரு பிஃபார்ம் 60 ஸ்டூடெண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு 16 ஸ்டாஃப் வேணும், ஒரு பிரின்சிபால் வேணும். இப்போ அந்த 16 ஸ்டாஃப் நான் 1:20 மாற்றுறப்ப இட் பிகம் 12. அப்போ அந்த 16 ஸ்டாஃப் நீங்கள் தப்பாக கணக்கு காப்பிக்கிற 4 பேர் கொடுக்கக்கூடிய சம்பளத்தை எடுத்து இவங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா நம்மளோட சம்பளம் அதிகமாகும் இல்லை, ஒரிஜினலாக நம்ம சம்பளம் அதிகமாகும் இல்லையா? இதெல்லாம் கணக்கு பண்ணணும்னு. சரி, தேர் இஸ் நோ ஈவன் நியூ ஆக்சுவலாக மொரட்டோரியம்னு ஒன்று இருந்துச்சு. மொரட்டோரியம்னு என்னன்னா நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்துச்சு, நிறைய ஃபார்மசி காலேஜ் வந்துச்சு. அதனால் 5 வருஷத்துக்கு நோ மோர் ஃபார்மசி காலேஜஸ், நோ மோர் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்ன்னு வந்துச்சுங்க. தட் இஸ் கால்ட் மொரட்டோரியம். அது முடிஞ்சிச்சு 2022 முடிகிறப்ப, 21, 22 அந்த 5 years முடிஞ்ச உடனே என்னாச்சு, ஆல்மோஸ்ட் அந்த
வெர்ஜ் ஆஃப் க்ளோசிங்கில் இருந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் எல்லாம் ஃபார்மசி காலேஜாக மாற்றிட்டாங்க. சொல்ல புரியுதுங்களா? அப்போ இன்ஜினியரிங் வந்து டவுன் ஆக ஃபார்மசி அதிகமாகிடுச்சு. ஆல் ஆஃப் தம் ஆர் ஸ்டார்டட் ஃபார்மசி காலேஜஸ். இப்போ 7,000+ ஃபார்மசி காலேஜஸ் இருக்குது இந்தியாவில். இதுக்கான நம்ம மேன் பவர் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு போடுங்களா. நெக்ஸ்ட் ஐபிஏ ஸோ ஃபவுண்டர் மெம்பர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிப்லா, நல்ல வக்கார்டு, யூலூப்பின், டாக்டர் ரெட்ரிஸ், ரான்பேக்ஸி எல்லாம் அந்த இந்தியன் ஃபார்மா அலையன்ஸில் வருது பார்த்தீங்களா. ஐபிஎல்லாம் இந்தியன் ஃபார்மசி அசோசியேஷன் இல்லை, ஃபார்மா அலையன்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அவங்க கூட நம்ம டைப் பண்ணிடுறோம் ஃபார்மசி கவுன்சிலர். இதெல்லாம் நீங்கள் வெப்சைட்டில் போய் பார்க்கலாம். ஸோ அப்போ நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸையோ இல்லை நம்மளோட ஸ்டாஃபையோ வி கேன் டெப்யூட் டு தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் லேபரேட்டரிஸ் டு கெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எய்ம். அது எந்த அளவுக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம யார் பிளானிங், ஹவு மச் இட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் அப்படிங்கிறது போக தான் தெரியும். ஏன்னா இன்றைக்கி தென்னை மரம் நட்டுட்டு தென்னங்கன்று தேங்காய் வேணும்னா எதிர்பார்க்க முடியாது. கொஞ்சம் நாள் ஆகும். கொஞ்சம் நாள் ஆன உடனே அதுக்கான பலன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இல்லை நம்ம சந்ததியர்கள் வந்து அதை அனுபவிப்பாங்க. அதுதான் ஃபேக்டர். நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். LSSDC லைஃப் சயின்சஸ் செக்டார் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் மினிஸ்ட்ரியில் வருது. கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வருது. நிறைய எல்லாம் இருக்குது. ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ், பயோடெக்னாலஜி, கான்ட்ராக்ட் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன், CROன்னு சொல்லக்கூடிய கான்ட்ராக்ட் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன். இப்போ நம்ம ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ் எடுத்துக்குவோம் இல்லையா, அதுக்கே உலகத்தில் வருது. டொமஸ்டிக் ஃபார்முலேஷன் இன்க்ளூடிங் நியூட்ரசூட்டிக்கல்ஸ் அகெயின் வந்து இட் இஸ் எமர்ஜிங் ஃபீல்டுங்க. இதுக்கு FSSA சர்டிஃபிகேட் வேணும். ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ், ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பில் வந்து ஃபுட் ப்ராடக்ட் விற்கலாம் இல்லையா, ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பில் ஃபுட் ப்ராடக்ட் விற்கலாம். அந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து எதாவது லைசன்ஸ் இருக்கா, அது FSSAI கீழே வருது இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை LSSDC லைஃப் சயின்சஸ் செக்டர் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் டொமஸ்டிக் ஃபார்முலேஷன் இன்க்ளூடிங் நியூட்ரசூட்டிக்கல்ஸ். You are well versed in nutraceuticals, right? Then export-oriented formulation company, API manufacturers, contract manufacturing of formulation. The API பற்றி தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும். 1960-70ல் குளோபல் ஃபார்மா மார்க்கெட்டில் நம்ம ஷேர் ஒன்லி 5%. 1960-70ல் குளோபல் ஃபார்மா மார்க்கெட்டில் நம்ம ஷேர் வந்து லெஸ் தென் 10%. 2023ல் அவர் ஃபார்மா share market is 85%. Rest of India hold only 15%. சரிங்களா? வேக்சின்ஸ் எல்லாம் நம்ம தான் 85% ஆஃப் தி வேக்சின்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம தாங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். இந்த API பேராசிட்டமால், API அசித்ரோமைசின், ராக்சித்ரோமைசின் இதெல்லாம் 80 கண்ட்ரிக்கு நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்கோம் இந்த கொரோனா பீரியடில். ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் US FDA அப்ரூவ்டு பிளான்ஸ் வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்குது. ஜெனரிக் ட்ரக்ஸ் அதிகமாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடியது நம்ம தான். அதனால தான் என்ன சொன்னால் இந்தியா ஃபார்மசி ஆஃப் தி வேர்ல்டுன்னு சொன்னாங்க தீமு. நம்ம பிசி என்ன சொல்லுதுன்னா இந்தியா ஃபார்மசி ஆஃப் தி வேர்ல்டாக மட்டும் இருந்தால் பத்தாது, இந்தியா ஷுட் பி ஃபார்மசிஸ்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டாக மாற்றணும். அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த சட்டத்திட்டங்களை நம்ம போட்டுட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு போடுங்க. ரைட். நான் இதெல்லாம் ஒரிஜினல் சர்க்குலரு, பிசிஐயோட சர்க்குலர். சார் மேடம் எல்லாம் வருது பாருங்கள், இது வந்து பிசிஐயோட சர்க்குலர். என்னென்ன காமிக்கணும் அதெல்லாம் பிசிஐ சர்க்குலர். இப்போ ஸோ வித் ரெஃபரன்ஸ் டு தி சப்ஜெக்ட் சைட்டட் அபோ ஐ எம் டைரக்ட் இங்கே என்ன சொல்லலாம் பார்த்துக்கோங்க. அசோசியேட் ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ் அண்ட் இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, IVD இன்விட்ரோ டயக்னோஸ்டிக் அண்ட் மெடிக்கல் டிவைசஸ், ரெகுலேட்டட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன். டோட்டல் டூரேஷன் இஸ் 660 hours. 660 மணி நேரம் கோர்ஸு, 660 hours கோர்ஸ், 22 அகாடமிக் கிரெடிட்டு. தென் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அசோசியேட் அனலிஸ்ட்டு, டோட்டல் டூரேஷன் இஸ் 840 hours. எக்ஸ்ட்ரா போய் படிப்போம், ஃபார்மசியாக படிக்காமல் எக்ஸ்ட்ரா போவோம். விசி இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் என்ன, இன்விட்ரோ டயக்னோஸ்டிக் என்ன, மெடிக்கல் டிவைசஸ் என்ன. ரைட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொரோநெட்டுன்னு ஒரு டூலுங்க. கொரோநெட் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே வச்சுட்டு அதாவது கொரோனா பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ்னு சொல்ல முடியும். இன்றைக்கி டூல், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டூல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. கொரோனாவுக்கு வந்து நீங்கள் பெருசாக ஒன்று போய் PCR அந்த மாதிரி அதெல்லாம் எதுவும் பார்க்க தேவையில்ல, RT-PCR பண்ண தேவையில்ல.
செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டு if you incorporate an artificial intelligence tool, coronet, they says whether you are corona positive or negative. ஸோ அந்த மாதிரி என்ன எக்ஸ்ட்ரானரி என்ன நம்ம வளர்ந்துட்டு போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா 840 hours with 28 academic credit, you become the bioinformatics analyst, பயோடெக்னாலஜியில் போயிடுச்சு. ஸோ இவ்வளோ LSSDs in figures பாருங்கள். there are 300 training partner all over India, 300 training partner. ஸோ இந்த கதை அப்படியே போயிட்டே இருக்குது. இது வரைக்கும் 24,500 placement achieved after getting diploma from this LSSDs. ஒரு வருஷத்தில் நான் சொல்கிறேன், ஒரு வருஷத்தில் இந்த கோர்ஸ் படித்தவங்க 24,500 பேர் ஜாப் வாங்கியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். Golden opportunity, LSSDC golden opportunity. Again, this is the website. So there are so many courses. கொஞ்சம் அங்கே சத்தமடம் இருக்குது. சார் there are so many courses. சரிங்களா. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, LSSDC எங்களுக்கு ஒரு செமினார் கொடுத்தாங்க. The people from LSSDC has given a seminar ஆன்லைனில் கொடுத்து, நீங்கள் இவ்வளோ கோர்சஸ் இருக்க, நீங்கள் 2 கோர்ஸு, நீங்கள் ஏதாவது கோர்ஸை சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு. தென் வி ஹவ் சூஸ் தட். ஏற்கனவே சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அசோசியேட் அனலிஸ்ட்டு, தென் அந்த மாதிரி மேலே ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ் அண்ட் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, இன்விட்டிவ் டயக்னோஸ்டிக் அண்ட் மெடிக்கல் டிவைசஸ். அவுட் ஆஃப் தீஸ் அவைலபிள் கோர்ஸ். ஏன்னா நிறைய கோர்ஸில் நம்ம போய் டிவியேட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக we have chosen 2 courses. அந்த 2 கோர்ஸ் தான் உங்களுக்கு நான் போன ஸ்லைடில் காமிச்சேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். ரைட். இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, LSSDC ஹாவ் கொலாபரேஷன் வித் கிளினி மைன்ஸ். கிளினி மைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பெரிய ISO 2015 சர்டிஃபைட் கம்பெனிஸ். இட் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி கிளினி மைன்ஸ். ஸோ கிளினி மைன்ஸ் கூட என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குதுன்னு பாருங்கள். நீங்கள் 2 தான் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், நான் உங்களுக்கு சொல்லலை, நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட போய் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதாக நான் சொல்கிறேன். ரைட். ஸோ வில் கெட் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் அண்ட் ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ், கிளினிக் ரிசர்ச் அண்ட் கிளினிக்கல் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ், இந்த மாதிரி இவ்வளோ கோர்சஸ்ஸு கிளினி மைண்டு கூட கொலாபரேஷன் வச்சு வருது. அப்போ ஒரு பிஃபார்ம் கிராஜுவேட்டு இந்த கோர்ஸை பண்ணான்னா கண்டிப்பாக கிளினி மைன்ஸில் அவன் வேலைக்கு போயிடுவான். ஆனால் ஒன்லி லிமிட்டட் நம்பர்ஸ் தே வில் டேக் ஃபார் தி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். ரைட். நேஷ்னல் கரண்ட் குட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராக்டிஸ் டே 10th October 2023 பண்ணிருக்கு. 24 நடந்துச்சு. பட் திஸ் ஸ்லைட் ஐ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் கேரளா யூனிவர்சிட்டி ஹெல்த் சயின்சஸ். அந்த FDP ப்ரோக்ராமுக்கு நான் இப்போ எடுத்துருந்தேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளையர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறையா டேஸ் இருக்குங்க. அது கேலண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய, ஒரு நாளைக்கு ஒரு டே இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு டே நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் இன்ஸ்ட் ஆஃப் தட் நம்ம இது மாதிரி குட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராக்டிஸ் டே பண்ணால் CGMPனா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி அவனுக்கு ஒரு நாலேஜ் நம்ம கொடுக்கலாம். இப்போ நம்ம லெப்ரசி டே பண்ணுறோம், ஏதாவது டியூபர்குலோசிஸ் டே, ஹார்ட் டே, நிறைய டே. அண்ட் திஸ் ECP இஸ் வெரி ஃபேமஸ் ஃபார் கண்டக்டிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம். ஆல்வேஸ் ஒரு லீடில் இருக்கிறவங்க தமிழ்நாட்டிலே லீடில் இருக்காங்கன்னா நம்ம சம்பத்குமார் சார் தான். He conduct as many as program as possible. Along with the academic, he is very much interested in all these things, and these will be useful for getting accreditation from the NBA and the NAC also. Next one, please. Next, இவர் தான் IDMA president. அதாவது ஒரு மனுஷன் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு எதிராக முன்னேறின யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயசீலன் சார், எங்கள் சீனியர் ஜெயசீலன், IDMA president. He is a State Pharmacy Council president, IPF vice president. Almost all the posts he hold. அவரோட டேர்ன் ஓவர் வந்து அவரோட சொத்து மதிப்பு வந்து எவ்வளோ எங்கள் கூட பிஃபார்ம் படித்தார். எனக்கு 2 வருஷம் சீனியர். அவங்க ஒய்ஃபு கிளாஸ்மேட்டும் பாண்டியன் ஒருத்தர், 3 பேரும் இவங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆரம்பித்தாங்க. இன்றைக்கி மல்டி லெவலில் ஆர்டைன் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனியை வந்து இங்கே நடத்திட்டு இருக்காங்க. இஸ் தி பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி இந்தியன் ட்ரக் மேனுஃபேக்சர் அசோசியேஷன், நம்ம தமிழ்நாடு பிரான்ச். எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் நம்ம பண்ணும்போது இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட லிங்க் நமக்கு கிடைக்கும்.
இண்டஸ்ட்ரியல் லிங்க் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஒரு டேப்லெட் மிஷின் நீ தியரிட்டிக்கலாக படிக்கிறதோட நீ போய் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் போய் அதை பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட்டுப்பா, ரைட். ஃபார்மகோவிஜிலன்ஸ் வீக். ஃபார்மகோவிஜிலன்ஸ் வீக் இந்தியன் ஃபார்மகோபியா கமிஷனர் இருக்கு காசியாபாத்தில், அவங்க கண்டக்ட் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபார்மகோவிஜிலன்ஸ் வீக். ஒவ்வொரு தீம் யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் சொல்லலாம். யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம், சரியா? என்னோட சந்தோஷத்தை நம்ம பகிர்ந்துக்கணும். அந்த மாதிரி யான் பெற்ற துன்பம் யாருக்கும் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்? வாட் எவர் த அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன் விச் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டூரிங் தி கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட், டூரிங் தி கோர்ஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப், immediately report to the PVPI, ADR Monitoring Center. Almost all medical colleges have ADR Monitoring Center. அப்போ என்ன அப்போல்டிங் இன்டெகிரிட்டின்னு சொல்கிறோம்ல, இன்டெகிரிட்டி டுவர்ஸ் பேஷண்ட் என்ன, இன்டெகிரிட்டி டுவர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டு, இன்டெகிரிட்டி டுவர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு, எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். இன்டெகிரிட்டி இன் யுவர் லைஃப் இல்லாமல் இன்டெகிரிட்டி டுவர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், integrity towards the management, integrity towards the general public, integrity towards the patient. அதை எப்படி நம்ம அப்போல்டு பண்ணலாம்? இதுதானே நமக்கு முக்கியம். நெக்ஸ்ட்டு போடுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஃபார்மகோவிஜிலன்ஸ். யுவரால் எலிஜிபிள் பாருங்கள், எம்பிபிஎஸ்ஸு, பிடிஎஸ்ஸு, நர்சிங்கு, ஃபார்மசி, ஃபார்மடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ வெரி ஆஃபன் Indian Pharmacopoeia Commission, India Pharmacopoeia Commission conduct this kind of program. You motivate your students. So, நம்ம கூட போகலாம். So, I used to take as a academic staff college of Pondicherry University. Academic staff college னு ஒன்று இருக்குது யூனிவர்சிட்டி, பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டியில். நாங்கள் கிளாஸ் எடுக்க போவோம். இந்த கிளாஸ் எடுத்தால் அவங்க வந்து உடனே கொஸ்டின் கேட்பாங்க. நம்ம ஒரு பாயிண்ட் சொன்னோன்னா உடனே கொஸ்டின் கேட்பாங்க. They will interact like anything. All over India, the staff will come, life sciences staff. நம்ம pharmacology, அவங்க life sciences, biochemistry, microbiology எல்லாம் இருப்பாங்க. So they will be very interested in pharmacology. They ask so many questions. இந்த மாதிரி நீங்கள் போகிறப்ப என்கிட்ட பிசிஐ சம்மந்தமாக ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தால் என்கிட்ட கேளுங்க. அப்கோல்டிங் இன்டெகிரிட்டின்னு சொல்கிறோம்ல, இன்றைக்கி 708 பேஜ் பிளாக் லிஸ்டட் ஃபார்மசிஸ்ட்டு வெப்சைட்டில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். 708 பக்கம் டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபார்மசிஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். யோசனை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு ஸ்டாஃபு அவங்க பேர் அந்த காலேஜில் இருக்கிறது அந்த அந்த ஸ்டாஃபுக்கே தெரியல. சொல்கிறது புரியுதுங்களா? அந்த பொண்ணோட பேர் வந்து அந்த காலேஜில் இருக்குது வெப்சைட்டில், அது அந்த பொண்ணுக்கே தெரியல. டூப்ளிகேஷன், so many duplication. So what happened? They all blacklisted. All pharmacists are duplicated pharmacists are blacklisted. They have to register again for the getting the teaching position. எங்கே இன்டெகிரிட்டி எங்கே போச்சு? அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் இங்கே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போடுப்பா. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஏசிடி ஹாஸ் கிவன் ஃபண்ட் ஃபார் வேரியஸ் ப்ரோக்ராம். பிசிஐ கொடுக்குதில்ல சார், பிசிஐயும் கொடுக்கும், இனிமேல் தான் கொடுக்கும். நல்லா பிசிஐக்கு வந்து மேன் பவர் இல்லாமல் இருந்துச்சு. இப்போ ஸோ மெனி பீப்புள்ஸ் ஹேவ் பின் ரிக்ரூட்டட் இன் பிசிஐ. நோ பிளேஸ், ரொம்ப கன்ஜஸ்டாக இருந்துச்சு. நான் வேர்ல்டு ட்ரேட் சென்டரில் பிசிஐக்கு இடம் கொடுத்துச்சு. 22ஆம் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. டெல்லியில் வந்து எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணதால் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து போஸ்ட்போன் ஆயிடுச்சு. ஸோ தேர் வில் பி எ பிளேஸ் இன் வேர்ல்டு ட்ரேட் சென்டர் இன் டெல்லி, நியூ டெல்லி. நல்லா நிறையா ஸ்கொயர் ஃபீட்டு, இப்போ நிறையா பிளேஸ் இருக்கும். ஸோ மெனி பீப்புள்ஸ் வில் ஒர்க் அண்ட் யுவர் கிரீவன்சஸ் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். மேன் பவர் இல்லாமல் இருந்துச்சு, இப்போ மேன் பவர் இருக்குது. ஸோ வாட் தே ஹவ் டன் இஸ் தே வாண்டட் டு கிவ் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் கண்டக்டிங் கான்ஃபரன்ஸ், செமினார், ஒர்க் ஷாப் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. அதுக்கான எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. யூ வில் கெட் தி நோட்டிஃபிகேஷன் ஷார்ட்லி. நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். ரைட். I said sector ranking in India rank. சார் இவ்வளோ இன்ஸ்டியூஷன் வந்து வருமா? இவ்வளோ இன்ஸ்டியூஷன் வந்துன்னா நம்மளோட வேலைவாய்ப்பு, நம்மளோட ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப பயம் வந்துச்சு இல்லை? இப்போ கோர்ஸ்லாம் வந்து ஃபில் ஆகுமா? 100 சீட்டு ஃபில் ஆகுமா? ஃபில் ஆகலாம், நமக்கு சம்பளம் கொடுப்பாங்களா? கண்டிப்பாக அந்த பயம் நமக்கு வந்துருக்கணும். நம்ம பயப்பட தேவையில்லைன்னு சொல்ல வரோம்.
இன்னும் வந்து இருக்கும். மக்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நோய்கள் இருக்கும், நோய்கள் இருக்கிற வரைக்கும் மருந்து தேவைப்படும், மருந்து தேவைப்படுற வரைக்கும் நம்ம தேவைப்படும். அதனால் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் சப்ளையர் ஆஃப் லோ காஸ்ட் ஜெனரிக் வேக்சின் அஃபோர்டபுள் ஹெச்ஐவி மெடிசனு. அடுத்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்கிறேன் நான், எல்லாமே உங்களுக்கு இல்லை, உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. நல்லா கவனிக்கணும். ஜஸ்ட் கிவ் மெசேஜ் டு யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். செகண்ட் ஹையஸ்ட் எஃப்டி அப்ரூவ்டு பிளான்ஸ் இஸ் இன் இந்தியா. எஃப்டி அப்ரூவ் ரொம்ப கஷ்டம், ரைட். தேர்டு லார்ஜஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வால்யூம்ஸ், பட் 14th லார்ஜஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ. அதுனா சாரி, தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வால்யூம். ஆனால் பண விஷயத்தில் நம்ம 14வது இருக்கிறோம். ஏன் தெரியுமா? லோ காஸ்ட் மெடிசன் இந்தியாவை தவிர்த்து வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது. மெடிக்கல் டூரிசம் அப்படின்னா என்னன்னா, நான் கல்கட்டாவில் நான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் சம்பத்குமார் சாலம் கல்கட்டா போவோம், 32 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணோம் அவரமையில் கொரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ். ரிட்டனில் பார்த்தீங்கன்னா வரும்போது அங்கேருந்து கல்கட்டாலேருந்து வரும்போது நிறைய பேஷண்ட் வருவாங்க, பெங்காலிஸ். எங்கே போகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டின் மெடிக்கல் காலேஜ் வெள்ளூர், ஜிப்மர் பாண்டிச்சேரி, அந்த மாதிரி. மெடிக்கல் டூரிசம் வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லை, திஸ் இஸ் மெடிக்கல் டூரிசம். ஸோ யூ வில் கெட் ட்ரீட்மெண்ட் இன் சம் அதர் ஏரியாஸ். நம்ம ஃபாரினுக்கு போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபாரினர்ஸ் வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா லோ காஸ்ட் மெடிசன் இஸ் அவைலபிள். லோ காஸ்ட்டில் சர்ஜரி பண்ணுறது நம்ம இந்தியாவில் தான். தட்ஸ் வாட் இந்தியா இஸ் தி ஃபார்மசி ஆஃப் தி வேர்ல்டு. நெக்ஸ்ட்டு போடுங்க. அப்போ என்ன பண்ணோம், லோ காஸ்ட் நல்லா இதெல்லாம் நல்லா கவனிக்கணும். லோ காஸ்ட் ஜெனரிக் மெடிசன், அதில் பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்கீம் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து சப்ளை ஆஃப் ஜெனரிக் மெடிசன். ஜனௌஷாக்தி கேந்திரா, மக்கள் மருந்தகம்னு தமிழ், ஜனௌஷாக்தி கேந்திரா. அதில் 10,000+ ஜனௌஷாக்தி கேந்திராஸ் ஆல்ரெடி அப்ரூவ்டு. சரியா? 1965 மெடிசன் பிலாங்ஸ் டு 293 டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ். 293 ஆஞ்சைனா, ஹைப்பர் டென்ஷன், இந்த மாதிரி கல்ச்சர் சேனல் பார்க்க, இந்த மாதிரி 293 கேட்டகரி ஆஃப் மெடிசன் வித் 1965 மருந்து விச் கம்ஸ் அண்டர் 293 கிளாசிஃபிகேஷன். காஸ்ட் வந்து 50 to 90% கம்மி. ஒரு அட்டர்வாஸ்டேட்டின் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா 1 டேப்லெட் ஆஃப் அட்டர்வாஸ்டேட்டின் வாங்குகிற காசில் 1 ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் அட்டர்வாஸ்டேட்டின் யூ கேன் கெட் இட் இன் தி ஜனௌஷாக்தி கேந்திரா. அண்ட் த கன்சர்ன் இஸ் இஃப் யூ ஏதாவது நம்ம பேரம் பேசி ரொம்ப விலை கம்மியாக வாங்கிட்டோம்னா, ரொம்ப விலை கம்மியாக கேட்குறேன், அவங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுப்போமே, டவுட் வந்துடும். ஐயோ நான் கேட்டோன்னே கொடுத்துட்டாங்க, ஒருவேளை குவாலிட்டியில் வந்து கம்மியாக இருக்குமோ. ஸோ இங்கே தீஸ் மெடிசன்ஸ் ஹவ் பின் அனலைஸ்ட் and approved by NABL approved laboratories, National Accreditation Board for testing the chemicals. NABL approve பண்ணதுலேருந்து மருந்து வெளியில் வருது. சரி, இதுக்கு நம்ம என்ன சார் பண்ண போகிறோம்? நல்லா கவனிக்கணும். அங்கே பிரசிடெண்ட் இருக்கார், பிரசிடெண்ட்டும் மன்சுக் மாண்டியாவும், அவர் தான் அப்போ வந்து யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹெல்த்து. இவங்க ஒரு மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போடுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு போடுங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ போட்டாங்க. See here you can see regarding the free registration of the pharmacist in Pradhan Mantri Bharatiya Janaushakti Pariyojana website. என்ன பேர் பாருங்க, பிரதான் மந்திரியோட ஜனௌஷாக்தி மக்கள் மருந்தகம் திட்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. சரியா? இதில் என்ன பண்ணணும்னா, டிப்ளமா முடிக்கிறேன் இல்லை டிகிரி முடிக்கிறேன், டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் மை சர்டிஃபிகேட் ஃபார் நியர் 3,000 rupees, 4,000 ரூபாய்க்கு 3,000 ரூபாய்க்கு என் சர்டிஃபிகேட்டை கடையில் கொடுத்துட்டு மாதம் போய் நான் சம்பளத்தை வாங்கிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன் சார் அவசியம் இல்லை? இல்லை சார், என்னால் மெடிக்கல் ஷாப் ஓப்பன் பண்ண முடியல, என்கிட்ட பணம் இல்லை, என்கிட்ட இடம் இல்லை. அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. நோ நீட் ஆஃப் பிளேஸ், நோ நீட் ஆஃப் மணி, யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஏ மெடிக்கல் ஷாப். நோ நீட் ஆஃப் மணி, மூலதனம் தேவையில்லை. நோ நீட் ஆஃப் பிளேஸ், யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஏ மெடிக்கல் ஷாப். ஹவ் இட் இஸ் பாசிபிள்? Is it possible? Right. Next one. Next. Now, there is PACS, Primary Agricultural Credit Society. PACS ன்னு பேர், Primary Agricultural Credit Society. இங்கே போகணும். அடுத்த ஸ்லைடில் காமிக்கிறேன். ஒரு வெப்சைட்டு
Pharmaceuticals Medical Devices Bureau of India, PMBI, Pharmaceutical and Medical Devices Bureau of India, PMBI அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகணும். போயிட்டு யூ ஹாவ் டு ரிஜிஸ்டர் யுவர் சர்டிஃபிகேட் ஃபார்மசிஸ்ட், ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபார்மசிஸ்ட். ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும். என்ன சார் பண்ணணும்? இடத்த சூஸ் பண்ணணும். இடம் உங்களுக்கு வேணும் இல்லையா? பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட் சொசைட்டி எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கும். எல்லா ஊர்லேயும் ஒரு சின்ன சின்ன கிராமத்தில் இருக்கும், கூட்டுறவுத்துறையில். அது ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இடத்த அலாட் பண்ணுறோம். ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் வைக்கிறதுக்கு என்ன இடம் வேணுமோ அந்த இடத்த உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் அலாட் பண்ணுது. இப்போ இட பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடுச்சு. அடுத்த பிரச்சனை என்ன? எனக்கு மருந்து வேணும். மருந்து என்ன பண்ணணும்? 2 லட்ச ரூபாய்க்கு மதிப்புள்ள மருந்தை உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கொடுக்கும். ஆனால் எல்லாம் ஜெனரிக் மெடிசன், அதான் ரொம்ப முக்கியம். ஜெனரிக் மெடிசன் தான் கொடுக்குறாங்க. சரி, நான் ரீபே பண்ணணுமா? 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரீபே பண்ணால் போதும். இது இல்லாமல் 1.5 லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து உனக்கு 1.5 லட்ச ரூபா வந்து இந்த அசசரிஸ் இருக்குல்ல, இந்த ரேக் அடிக்கிறது, அந்த இது 50,000 ரூபா வந்து சிஸ்டம் வாங்குறதுக்கு 2 லட்ச ரூபா மானியம் கொடுக்குறான். 2 லட்ச ரூபா மானியம், 2 லட்ச ரூபா மதிப்புள்ள மருந்து. அப்புறமா நீங்கள் ரீபே பண்ணணும். இடம் ஃப்ரீ, சர்டிஃபிகேட் உங்களோடது. யூ பிகேம் ஏ ஸ்மால் என்டர்பிரினர். நோ நீட் டு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அதர்ஸ். சரியா? அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன் தமிழ்நாடு 23ஆம் ஸ்டேட் வந்து பாண்டிச்சேரி. இப்போ ஐ எம் தி கோஆர்டினேட்டர் ஃபார் பாண்டிச்சேரி. ரைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு. டாக்டர் ஜெயகர் சார் இஸ் a coordinator and they have some members. K.L. Senthilkumar from Padmavati College of Pharmacy, Shankar, your APT President, Tamil Modi Registrar of Pharmacy State, Tamil Nadu Pharmacy Council, Anbarakan from Surya College of Pharmacy, Hari Krishnan from MGR University, Agilandesi from Trichy, Dhanalakshmi Srinivasan College, and then you have Sriram, now he became principal of Ramakrishna College of Pharmacy. இவங்க வந்து மெம்பர்ஸ். ஸோ இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் தீஸ் மெம்பர்ஸ் ஹவு டு ஸ்டார்ட். சரி, எப்படி பண்ணணும்? நெக்ஸ்ட்டு போங்க. நெக்ஸ்ட்டு பா. இப்போ போயாச்சு. எந்த சைட் போயாச்சு? கேந்திரா பிஎம்பிஐ வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டேன். பிஎம்பிஐ ஃபார்மசூட்டிக்கல் மெடிக்கல் டிவைசஸ் பியூரோ ஆஃப் இந்தியா, பிஎம்பிஐ வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு நான் புதுச்சேரி ஸ்டேட்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ரைட். ஸோ புதுச்சேரி ஸ்டேட்டை செலக்ட் பண்ண உடனே புதுச்சேரி ஹாஸ் 4 ரீஜன்: மாஹே, காரைக்கால், பாண்டிச்சேரி, யானாம். இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட், இஃப் யூ செலக்ட் தமிழ்நாடு, ஆல் தி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வில் கம். அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்டை போய் சூஸ் பண்ணுங்கள். அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்டை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா, நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஐ சூஸன் காரைக்காலை சூஸ் பண்ணேன். காரைக்கால் சூஸ் பண்ண உடனே அங்கே எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அந்த வாட் இஸ் தட் கால்டு பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சரல் கிரெடிட் சொசைட்டி இருக்குன்னு காமிக்குது. இவ்வளோ பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க. திருநள்ளாறு, கோவில்பத்து, இந்த மாதிரி இவங்க வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க. இஃப் தேர் இஸ் காம்படிஷன் then interview. If there is no competition, that place will be allotted for you. நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா? உங்களுக்கு இட பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சு, மெடிசன் பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் மெடிக்கல் ஷாப். நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். இது எப்படி? ஆமாம், அதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஃபேக்டர் இருக்கா? டிஸ்டன்ஸ் ஃபேக்டர் இருக்குது. நம்ம எப்படி நம்ம காலேஜஸ் எப்படி இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா அப்புறம் ரொம்ப சேல் கம்மியாகிடும் இல்லையா? எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அதையும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இதுதான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனு. நேமு, மொபைல் நம்பர், இமெயில் ஐடி, எந்த ஸ்டேட்டு எல்லாத்தையும் நீங்கள் போட்டு சப்மிட் பண்ணிட்டு கொடுத்துடணும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட். ரைட். நான் இதான் பிஎம்பிஐ வெப்சைட் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா? பிஎம்பிஐ வெப்சைட், ஃபார்மசூட்டிக்கல் அண்ட் மெடிக்கல் டிவைசஸ் பியூரோ. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கணும், மிஸ்பிளேஸ் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட். ரைட். நான் ஐ சார் ஜாப் போர்ட்டல். இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கல. இப்போ தான் நான் சொன்ன மேன் பவர் இப்போ தான் ரிக்ரூட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இன் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு மேனர் பிசிஐ ஜாப் போர்ட்டல் வில் பி ஸ்டார்ட் வித் ஒர்க்கிங். ரைட். ஸோ யாருக்கு மேன் பவர் தேவைப்படுதோ தே கேன் ரிஜிஸ்டர். யாருக்கு வேலை தேவைப்படுதோ அவங்களும் அங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். Suppose if there is any vacancy, the company will notify in this website. You are registered your candidature in website. ஸோ அப்போ கம்பெனிக்காரன் உங்களை பார்க்கலாம், நீங்கள் கம்பெனியை சூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரெண்டு மியூச்சுவலாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வெல்கம் டு தி பிசிஐ ஜாப் போர்ட்டல் ஃபார் ஃபார்மசிஸ்ட். அதனுடைய ஆப்ஜெக்டிவ்
the features of national job portal for registered pharmacists எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் தயவு செஞ்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். ரைட், நான் இதுதான் ஜாப் சர்ச்சு. இன்னும் வந்து கொஞ்சம் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கோம் வேலையை. இதுதான் வந்து அந்த வெப்சைட்டோட பேஜ். நெக்ஸ்ட்டுப்பா. நான் there is a post called mid-level service provider, MLSP, mid-level service provider. இது எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா பார்த்தோன்னா ஃபார்மசிஸ்ட்டு வரல, எம்எல்எஸ்பியில் வரல. மிட் லெவல் யூஆர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், ரைட், யூஆர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். நம்முடைய ரோல் வந்து எங்கேயுமே வந்து எடுபடல. உங்களுக்கு சொல்லலாம்ல, நான் வந்து 86 பிஃபார்ம் ஜாயின் பண்ணுறேன் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில். அப்போ எல்லாம் பிகாமான்னு கேட்டாங்க. ஃபார்மசி அப்போ தெரியல, மெடிக்கல் பிகாமா ஆடிட்டர் ஆக போறியான்னு கேட்டாங்க. அப்போ இருந்த அப்படி இருந்தது. இப்போ எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் யோசனை பண்ணி பார்க்கலாம். கிராமத்துலலாம் வந்து ஃபார்மசி படிக்க வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவளை வந்து நம்மளை யாரும் ரெகனைஸ் பண்ணியிருக்காங்களான்னா பண்ணலை. டாக்டரு, அடுத்தது நர்ஸு. இன்னும் ஓப்பனாக சொல்கிறேன், மதர் தெரசா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹெல்த் போஸ்ட் கிராஜுவேட் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹெல்த் சயின்சஸ் எங்கள் இன்ஸ்டியூட் பேர். ஃபார்மசி காலேஜ் தெரியாது, நர்சிங் காலேஜ். ஆமாம், நர்சிங் காலேஜ் அங்கே இருக்குங்க, அந்த உங்கள் பக்கத்தில் இருக்குங்க நர்சிங் காலேஜ் அப்படின்னு. ஃபார்மசி காலேஜா தெரிலிங்க அப்படிம்பாங்க. அப்போ ஒரு எம்பிபிஎஸ்க்கு அப்புறம் ஹெல்த்தில் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்சஸ். அது உண்மை கூட. ஏன்னா வி ஆர் ஸ்பெண்டிங் ஒன்லி லெஸ் டைம் வித் ஃபார்மசி வித் பேஷண்ட் பிகாஸ் வி ஆர் ஒன்லி டிஸ்பென்சிங் ஃபார் அவுட் பேஷண்ட். வேறு ஸ்டாஃப் நர்ஸ் டிஸ்பென்ஸ் ஃபார் இன்பேஷண்ட். அப்போ பேஷண்ட்டு கூட அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய டைம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் மோர் தென் அஸ். அதனால தான் அவங்க அடுத்து கடலில் வராங்க. இப்போ நம்ம வரோம். அப்போ நம்ம பிரதமர் தான் என்ன பண்ணார், கொரோனா வாரியர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல ஃபார்மசிஸ்ட்டை சேர்த்தார். கொரோனா வந்து நாம் ரெகனைஸ் ஆகிறது, கொரோனான்னு ஒரு நோய் வந்து ஆக வேண்டிய சூழ்நிலை நாம் இருந்தோம், கொரோனா. அப்போ ஃபார்மசிஸ்டாக கன்சிடர்ட் அஸ் ஏ கொரோனா வாரியர். ஆனால் எல்லாம் லாக்டவுனு, மளிகை ஜாமான்லாம் ஒரு நாளைக்கு 1 hour தான் திறக்கணும், காய்கறி 1 hour தான் திறக்கணும். ஆனால் மெடிக்கல் ஷாப்பு 24 hours திறந்துருக்கும். அப்போ தே கேம் டு நோ வாட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஃபார்மசி ஆர் ஃபார்மசிஸ்ட். அப்போ கேட்டவுடனே நேஷ்னல் ஹெல்த் பாலிசி 2017 கொடுக்குறோம். நேஷ்னல் ஹெல்த் பாலிசி 2017 ஃபார்மசிஸ்டே வரல. அண்ட் வி மேட் சம் ரெப்ரசன்டேஷன் டு 1 MP. அவர் ஸ்ரீகாந்த் அவர் வந்து கேள்வி கேட்குறாரு, வெதர் எங்கள் பார்லிமெண்ட்டில் கேள்வி கேட்குறாரு. என்ன கேட்குறாரு, வெதர் இட் இஸ் ஃபேக்ட் தட் கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் மெடிசன் டு பேஷண்ட் டு டிஸ்ட்ரிக்ட். இப்படியே கேட்குறாரு. கேட்டுட்டு ஃபார்மசிஸ்ட் அதில் வராங்களா இல்லையா, இதுதான் கொஸ்டின். இஸ் அ கொஸ்டின் வெதர் த கவர்மெண்ட் இஸ் கன்சிடரிங். லாஸ்ட்டு கேள்வி பார்க்கணும், whether the government is considering setting up of commission for pharmacists and nurses in the line with the national medical, அது அப்புறமா சொல்கிறேன், ரைட். whether the government is reconsidering the appoint them as MLSP, mid level service provider, நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாமா வேணாமா கேட்குறாரு. நெக்ஸ்ட்டு போடுங்க, நெக்ஸ்ட்டு போடுப்பா. பாரதி பிரவீன் பவார் வந்து யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹெல்த்துக்கு அவங்க கொடுக்குற பதில், review of outline of Bachelor of Pharmacy curriculum indicates that a significant component of the pharmacist training is related to kinetics, pharmacy, biochemistry, pharmaceutical, biotechnology, drug manufacturing. இதெல்லாம் படிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ they are also eligible for the post of mid-level service providerன்னு சொல்லி பார்லிமெண்ட்டை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட்டு போடுங்க. ரைட், நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங் அப் ஆஃப் நேஷ்னல் ஃபார்மசி கமிஷன், நேஷ்னல் மெடிக்கல் கமிஷன். முன்னாடி எம்சின்னு சொன்னோம், அப்போ நேஷ்னல் மெடிக்கல் கமிஷன். அப்போ நேஷ்னல் ஃபார்மசி கமிஷன் போன ஸ்லைடோட அடுத்த ஸ்டெப்பு, வெதர் கவர்மெண்ட் இஸ் பிளான் டு ஸ்டார்ட் ஏ நேஷ்னல் ஃபார்மசி கமிஷன். ஸோ now government of India has given a circular to Ministry of Health and Family Welfare to review Pharmacy Act 1948.
இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது 200 ஃபைனு 100 ஃபைனு இதான் இருக்குது. எலிஜிபிலிட்டி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இன்ஸ்பெக்டரு, அஃபென்சஸ் அண்ட் பெனால்ட்டிஸ் மாற்றலை. ஃபார்மசி ஆக்ட் அதான் சொல்லுது. சரியா? ஸோ இப்போ ஃபார்மசி ஆக்டை வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். 1948 ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ரிவ்யூ பண்ணும்போது there are 16 members in its from various disciplines. Some of them were members of the Pharmacy Council of India. Now they have submitted the draft. கொடுத்துருக்கோம். அது அண்டர் ப்ராசஸில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். ரைட். இப்போ அதான் சொன்னார் எக்ஸ்பெக்ட். இதெல்லாம் நல்லா நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணணும். இதனுடைய ஃபீட்பேக்கு தான் எல்லாம் நமக்கு வந்துட்டுருக்கு. NEP 2020 சொல்லலாம். The reconstruction of the curriculum with the 2 streams of specialization is the need of the hour to aid the National Education Policy 2020. சரியா? இதில் வருது, ஜேர்னலில் வருது. வீதாம்பரம் குன்னத்தூர் வந்து சொல்கிறார். சரிங்களா? அது என்ன சொல்கிறோம், ஃபார்மசி ப்ராக்டிஸ் செட்டிங், அதர் ஒன் இஸ் ஃபார்மசி ப்ராக்டிஸ் செட்டிங் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் டு வித் இண்டஸ்ட்ரி செட்டப். ஒன்று வந்து ஃபார்மசி ப்ராக்டிஸ் செட்டப்பு, இப்போ இண்டஸ்ட்ரி செட்டப். நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன், there will be 3 specialization. One is B.Pharm in general, second is B.Pharm in clinical pharmacy, third one is B.Pharm in industrial pharmacy. Next one please. Some pharmacy education needs to focus on. So it is not searching the good life partner. Degree அதிகமாக படித்தா நல்ல லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கும். It is not our aim. It did not aim to get PhD. பேப்பர் எதுக்கு பப்ளிஷ் பண்ணணும்? சரி, என்னப்பா ஒரு 100 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் டேஸில் என்ன பெருசாக சாதிக்க முடியும்? அதில் கொடுக்க 2 செஷனல் எக்ஸாமினேஷனு, 2 செஷனல் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணணும். 100 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது. செமஸ்டர் எக்ஸாம் வந்து போச்சு. ரிசல்ட் வருது, ரீவேல்யூஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்குள்ளே அடுத்த எக்ஸாம் டேட் வந்துச்சு. புக்கு என்ன பண்ணுறோம், சிலபஸுக்கு தகுந்த மாதிரி புக்கு. அது என்னன்னா இல்லை, இன்ட்ரொடக்ஷன் அவ்வளோதான். அதை தவிர்த்து வேறு எதுவுமே தெரியாது. அதை தவிர்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதுவுமே தெரியாது. ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு அவாய்ட் சச் கைண்ட் ஆஃப் புக்ஸ். யூ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் சச் கைண்ட் ஆஃப் புக். யாரும் அவங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி காப்பி கொடுத்தாங்கிறதுக்காக அந்த காப்பியை நம்ம வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. சரி, நான் பேத்தோபிசியாலஜி ஆஃப் டிசீசஸ், காமன் டிசீஸ் புக்கு இது வரைக்கும் நான் யாருக்கும் சொல்லவே கிடையாது. நீ வாங்கினா படிச்சு பாரு, வேணா வாங்கிக்கோ, எல்லாம் விட்டுரு, அவ்வளோதான். ஐ ஹவ் நாட் செட் எனிபடி. கண்டென்ட் ரொம்ப முக்கியம். இட் இஸ் நாட் அப் டு தி சிலபஸ் வந்து வேறு எதுவுமே அதில் இருக்காது. தட் இஸ் நாட் குட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம், இன்ட்ரோடியூசிங் ஸ்பெஷலைசேஷன் அட் தி கிராஜுவேஷன் லெவல். எப்படி ஃபார்மசி எஜுகேஷன் ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் இன்ட்ரோடியூசிங் ஸ்பெஷலைசேஷன் அட் கிராஜுவேஷன் லெவல். அதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம். சரியா? டீச்சர் ஃபோக்கஸ்டு லேர்னிங் ஷுட் கிவ் அவே டு ஸ்டூடெண்ட் ஃபோக்கஸ்டு லேர்னிங். முன்னாடி ஒரு ஸ்லைடு வருதுன்னு நான் தெரியல சார். யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு டீச் ஃபார்மகாக்னசி. யூ ஆர் ஏ டீச்சர். டீச்சர் வந்து ஃபார்மசூட்டிஸ் தான் நடத்துவார், கெமிஸ்டர் நடத்துவார். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் எல்லா சப்ஜெக்ட் படிக்க நீ எப்படி எதிர்பார்க்கலாம்? ரைட்? யூ ஆர் நாட் ஸ்பெஷலைஸ்டு இன் தட் சப்ஜெக்ட் காக்னசி. சொல்கிறது புரியுதுங்களா? அப்போ ஹவு யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் தி ஸ்டூடெண்ட் ஹாஸ் டு ரீட் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ். ஆனால் நம்ம ப்ரைமரி எப்படி இருக்குது, காலைல வரக்கூடிய டீச்சர் தமிழ் எடுப்பார், இங்கிலீஷ் எடுப்பார், சோஷியல் சயின்ஸ் எடுப்பார், எல்லாத்தையும் அவரே எடுத்துருவார் ப்ரைமரியில். நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா? இப்போ ஸ்பெஷலைசேஷன்லேருந்து யாரும் எல்லாம் சண்டைக்கு வருவாங்க. ஸோ த கொஸ்டின், யூ ஆர் ஸ்டடிட் ஃபார்மகாக்னசி, ரைட், இன் B.Pharm அண்ட் யூ கேன் டீச் ஃபார்மகாக்னசி. நான் நர்சிங்கில் சொல்லுவேன். நர்சிங்கில் எனக்கு ஏற்கனவே ஒர்க் லோட் அதிகம் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில். ஐ யூஸ் டு டீச் ஃபார் நர்சிங், ஃபிசியோதெரப்பி, எம்எல்டி, ரேடியாலஜி எல்லாம். நான் நர்ஸு பிரின்சிபால்கிட்ட கேட்பேன், மேடம் நீங்கள் பிஎஸ்சி நர்சிங்கில் ஃபார்மகாலஜி படிச்சிங்களா, இப்போ நீங்கள் ஏன் எடுக்கக்கூடாதுன்னு கேட்பேன். இல்லை சார், அதுக்கு நம்ம சரி வராது சார். அப்போ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் எல்லா சப்ஜெக்டும் படிக்க நீ எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்? when you are not in a position to teach all these subjects, right? So an education institution should provide the student with a stress-free atmosphere for learning. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவன் வழிக்கு விட்டுருங்க, நீ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாதீங்க. நம்மோடு நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவான் ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்மோடு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவான். அதனால் வந்து நீங்கள் பண்ணு பாருங்கள், ஒரு ஸ்லைடு ப்ரிப்ரேஷனுக்கு கேரட் ஓஆர்ஜின்னு ஒன்று இருக்குது.
சரியா? போட்ட ப்ரிப்பேர் 10 slides in this டாபிக்னா அது ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துடுது அது. நான் இப்போ எனக்கே ஒரு ஒரு போன மாதம் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போனப்போ இன்னொருத்தர் எடுத்தார், அதை பார்த்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ பையன்கிட்ட வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வாட் எவர் லெக்சர் ஐ எம் டெலிவரிங் எல்லாமே யார் பண்ணால் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் ஐ வில் கிவ் ஒன்லி தி டாபிக் கொடுத்துருவான் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட. அவன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பான் 100 ஸ்லைடு. அதை நான் உட்காந்து படித்து பார்த்து நான் 20 30 மாற்றுவேன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பெட்டர் தென் ஆஸ் தி ஃபீல்ட் ஆஃப் network pharmacology. I am saying about network pharmacology. Every college should have counseling center to address the problem of the students in academic and personal life. ஸ்டூடெண்ட்டோட ஆக்டிவிட்டீஸை டெய்லி கண்காணிச்சிட்டே இருங்க. ஏதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டீவியேட் ஆகிறானான்னு நம்ம தான் பார்க்கணும். மாதா பிதா குரு தெய்வம் சொன்னோம் இல்லையா? அப்போ அவங்களும் மாதிரி அவங்க எல்லா பசங்களையும் நம்ம குழந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம பையன் எப்படி டீவியேட் ஆகிறப்ப நம்ம கண்டிக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டை கண்டிச்சோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன் அவர் கண்ட்ரோல். அன்பா அடக்குமுறை வேண்டாம், அன்பான முறையில் ஸ்டூடெண்ட் அணுகுங்க. ஸோ இவங்களுக்கு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அது இந்தமாதிரி கான்ஃபரன்ஸ் போகிறப்ப ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாஃப் பேர் சொல்லும்போது எல்லாம் கைத்தட்டுறாங்க, ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாஃப் பேர் சொல்லும்போது யாரும் கைத்தட்ட மாட்டேங்கிறாங்க. அப்போ எங்கே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது? அவங்களோட அப்ரோச் என்ன, நம்மளோட அப்ரோச் என்ன, நம்ம யோசனை பண்ணி பார்க்கணும். எம்பசிஸ் ஆன் தி கான்செப்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி டீச்சர் ஷுட் பி இன்க்ளூட். குவாலிட்டி டீச்சர் குவாலிட்டியாக இருந்தால் தாங்க ஸ்டூடெண்ட்டு குவாலிட்டியாக இருக்கும். எங்கே வராங்க அடித்து சொல்லணும், சரியா? இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். சார் பைலிங்கல், சார் பைலிங்கல் எடுங்க, ஒன்றும் தப்பே கிடையாது, அதெல்லாம் பைலிங்கல் எடுங்க. அவர் எய்ம் இஸ் டு எஜுகேட் ஸ்டூடெண்ட். சொல்லலாம் ஆங்கிலம்ங்கிறது மொழி, இட் இஸ் எ லாங்குவேஜ், இட் இஸ் நாட் தி வாட் யூ கால், இட் இஸ் நாட் தி நாலேஜ். இங்கிலீஷ் இஸ் ஒன்லி எ லாங்குவேஜ், இட் இஸ் நாட் எ நாலேஜ். அதனால் நான் இங்கிலீஷ் தமிழில் சொல்லுங்கள், இங்கிலீஷில் சொல்லுங்கள், தமிழில் சொல்லுங்கள். ஏன் தெரியுங்களா? யூ ஆர் நாட் ஒர்க்கிங் இன் ஏ கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் வேர் தி மெரிட்டோரியஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் கம். யோசனை பண்ணி பார்க்கணும். சி 94.5 அக்ரிகேட்டு எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் பிஃபார்ம் கிடைக்கல ஒரு பொண்ணுக்கு. 94.5 நர்சிங், எங்கள் காலேஜில் நர்சிங் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சு நான் டீச் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து ஒரு 60% 50% எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சு நீங்கள் டீச் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. அப்போ இந்த ப்ரைவேட் காலேஜில் வந்து ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டை நம்ம எப்படி மேலே கொண்டு வரோங்கிறது பார்த்தீங்களா? அதுதான் நம்மளோட திறமை. அதை நம்ம எப்படி வளர்த்துக்கணும். அப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக படிங்க, அதெல்லாம் படிங்க. சின்ன 93 நான் டீச்சரில் ஜாயின் பண்ணும்போதெல்லாம் நான் நிறைய படிப்பேன். 95 எனக்கு மேரேஜ். என் ஒய்ஃபு கடுப்பாயிடும், என்ன இப்போ நைட்டில் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க, என்ன ஸ்டூடெண்ட்டோட அதிகமாக படிக்கிறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி படித்ததுனால ஒரு 4-5 இயர்ஸு. அதுக்கப்புறம் என்ன, ஈவன் ஃபுல் டே ஐ கேன் ஸ்பீக் pharmacology without referring anything. Even in this lecture I can also take 3 hours continuously. அப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம எந்த அளவுக்கு சரி அந்த நான் மெட்டீரியல் இருக்குல்ல, ஒரு மெட்டீரியல் வச்சுருப்போம்ல, அதில் ஆட் ஆன் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். புதுசாக வந்துச்சுன்னா அதை ஆட் ஆன் பண்ணிப்பேன். ஒரு பேப்பர் எடுத்து எழுதி அதை வந்து பின் போட்டு வச்சுப்பேன். ஆட் ஆன் பழைய கதையை பேப்பர் மடித்து பேப்பர் ஒடிகிற மாதிரி இருக்கும். அந்த நோட்ஸ் வச்சு டிக்டேட் பண்ணுறது, நோட்ஸை டிக்டேட் பண்ணுறது வாத்தியார் எதுக்கு, ஸ்டூடெண்ட்டே போதுமே. அந்த நோட்ஸாவது வந்து கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கான்னு அதுவும் கிடையாது. நான் அதெல்லாம் பின்னாடி உங்களுக்கு வரேன். கொஞ்சம் டைம் எனக்கு கொடுத்து நிறைய எடுக்கிறேன். சி ரைட், த ஃபார்மசி காலேஜ் ஷுட் ஹாவ் இன்டர்னல் ஸ்கில் அண்ட் குவாலிட்டி. இன்டர்னல் ஸ்கில்லை வளர்க்கணும், குவாலிட்டியை வளர்க்கணும். இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்குது. த ப்ரொஃபஷனலிசம் கேன் பி கல்டிவேட்டட் ஒன்லி த்ரூ தி ரேஷனல் வேஸ் ஆஃப் திங்கிங் அண்ட் பர்ஃபார்மிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட்டுப்பா இப்படியே போகுது. இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர், கிளினிக்கல் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங்கு, இந்த மாதிரி so many needs to focus. This PowerPoint is available, just you go through it. Next one please. So next one please. Right, these are pharmacy profession in India: community pharmacy, hospital pharmacy, industrial regulatory pharmacy, academia, and கடைசியாக பாருங்கள் migrated to other stream or self employment.
அப்புறம் எவ்வளோ பேர்? 13%. 13 pharmacy graduates out of 100 is not in a pharmacy profession. They are migrated to some other. புரியுதுங்களா? ஒருத்தர் கண்டக்டர் லைசன்ஸ் எடுத்துட்டு கண்டக்டராக இருக்கார். ரொம்ப வெரி வெரி சாரி டு சே he became கண்டக்டர் ஆஃப் a bus லைசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு. ஸோ தே ஆர் ஏன்னா கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கல. நம்ம ப்ரொஃபஷன் மேலே தப்பு கிடையாது. இது இவங்க கரெக்டாக அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு போடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குங்க. மெடிக்கல் ரைட்டிங், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், விஜிலன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ரைட். நான் ரிலேஷன்ஷிப் வித் பேஷன். இப்போ நான் கொஞ்சம் நீங்கள் சொன்ன டாப்பிக்காக நான் கொஞ்சம் எடுக்கிறேன். ஒன் இஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஹியூமன் டிக்னிட்டி. ஒரு பேஷண்ட் வந்து டிஸ்பென்ஸ் பண்ணும்போது அவனை சும்மா ஒரு கேவலமாக நம்ம பார்க்குறது, அலட்சியமாக பார்க்குறது. திஸ் ஐ ஆம் அப்சர்விங் இன் கவர்மெண்ட் ஃபார்மசிஸ். ஒரு முகம் கொடுத்து ஒரு முகத்தை சந்தோஷமாக வச்சு அவனுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இப்படி தான் சாப்பிட்ணும், அந்த மாதிரி யாரும் இல்லை. சும்மா கடமைக்கு தூக்கி போட வேண்டியது. எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் preserve, promote the interest and well-being of the patient, act with honesty and integrity, respect patient autonomy, respect and safeguard confidentiality, give the same dedication and care to all. There is no differentiation, discrimination. There is no discrimination among the student கூட பார்க்கலாம். சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபேவர் பண்ணுறாரு சாரு, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபேவர் பண்ணுறாரு சாரு. இது கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன். That don't do that. And social serve society need. Next one please. Yes. Responsibilities towards the profession. என்ன பண்ணணும் உங்கள் ப்ரொஃபஷனுக்கு? நீங்கள் ராயலாக இருக்கணும் இல்லையா? uphold dignity, exercise judgment, personal professional responsibility, develop and maintain competence, contribute to development of the profession, educate and train future members. கேட்குறேன் காலேஜுக்காரங்க, உன்னால் எனக்கு என்னங்க புண்ணியம் சார்? ஏன் சார் சம்பளம் கம்மியாக இருக்குது? அட்மிஷன் ஆகலை, அதனால் சம்பளம் கம்மியாக இருக்குது. அவங்க ஒரு ரீசன் வச்சுருப்பாங்க. சம்பளத்தை ஏன் கம்மி பண்ணணும்னு அவங்க ஒரு ரீசன் வச்சுருப்பாங்க. நம்ம கேட்கலாம், அவங்க ஒரு ரீசன் வச்சுருப்பாங்க. சரி, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அடுத்து போடுங்க. ரைட். இன்டர் அண்ட் இன்ட்ரா ப்ரொஃபஷனல் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் கோஆப்ரேஷன் வித் கொலீக். முன்னாடியெல்லாம் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் ஃபார்மசி காலேஜில் தான் வந்து பாலிட்டிக்ஸ் இருக்கும். இப்போ ப்ரைவேட் காலேஜ்லேயே அந்த பாலிட்டிக்ஸ் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிச்சு. அந்த பாலிட்டிக்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஒரு டீம் ஒர்க்ஸுங்க. டீம் ஒர்க்ஸு ஒரு கை தட்டினா ஓசை வராது. சைனர்ஜிசம் தான் சொல்கிறோம். 1+1 = 3. நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகளை கலைஞ்சி எல்லாம் எதுக்கு? டுவர்ட்ஸ் தி ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் ஃபார்மசி, டுவர்ட்ஸ் தி வெல்பீயிங் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட், டுவர்ட்ஸ் தி வெல்பீயிங். நம்மளோட எய்ம் என்ன? டுவர்ட்ஸ் தி வெல்பீயிங் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட். ஹவு வி ஆர் டீச்சிங் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹவு வி ஆர் எஜுகேட்டிங் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் தென் குட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் எம்ப்ளாயர்ஸ், சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். ரைட். ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் வித் ரெகுலேட்டட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அத்தாரிட்டிஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா collaborator, how best you are collaborating with other institutions, industry institution partnership cell, collaboration with central government laboratories, CSIR lab, ICMR laboratories. Then competent institution, have collaboration with competent institutions, நல்ல institution, center of excellency, JSS University, கொஞ்சம் நல்லா மைசூர் கெத்தாக இருக்கும். அவ்வளோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது. so many instruments, so many research works are going on, funds they are getting, aggregated with NAC, அந்த மாதிரி NB accreditation, NAC accreditation. So like that. Then collaboration with the institution. Next one please. Right. Promotion and advertising. You advertise yourself. நிறைய காட்டன் நான் சொல்கிறேன். என்னென்ன காட்டன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இங்கே இருக்குது. there are 4 quadrant as per your ப்ரமோஷனுக்கு என்ன நீங்கள் பண்ணணும்னு சொல்லி ரூல்ஸ் இருக்குது. எனக்கு டைம் தான் எல்லாத்தையும் எடுப்பேன் நான். இப்போ எத்தனை மணிக்கு முடிக்கணும், அத்தனை மணிக்கு முடிப்பேன். நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார், அந்த சம்பத்குமார் சார்கிட்ட கேளுங்க. ரைட். இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா, யூ கேன் ப்ரிப்பேர் வீடியோ லெக்சர்ஸ். யூ கேன் ப்ரிப்பேர். அது ஒரு 1 quadrant. செகண்ட் quadrant இஸ் ஸ்பெஷலி
prepared reading materials that can be downloaded. Specially prepared reading materials. You prepare some reading materials and make it for all. They can download. உங்கள் நேமில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கிறாங்க. Then you will be advertised there. புரியுதுங்களா? மூணாவது பாருங்கள், செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் அண்ட் குவிஸ். உங்களை நீ அசஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கோ, செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கோ. நெக்ஸ்ட்டு அன் ஆன்லைன் டிஸ்கஷன் ஃபாரம் ஃபார் கிளியரிங் தி டவுட்டு. ரிசர்ச் கேட்னு ஒன்று இருக்குது, எத்தனை பேர் மெம்பர்னு தெரியல. ரிசர்ச் கேட்டில் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ், என்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்பாங்க. சார் யூ சீன் யுவர் பேப்பர், சச் எ பேப்பர், ஐ ஹேட் எ டவுட், நீங்கள் இப்படி சொல்லியிருக்கீங்க, இப்படி பண்ணால் வரல, வாட் ஐ ஹேவ் டு டூ? ஐ கிவ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன். சொல்ல போயிடலாம். அப்போ நீ டவுட்டை கிளியர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பொட்டென்ஷியலாக இருக்கணும். ஸோ தெர் இஸ் அன் ஆன்லைன் டிஸ்கஷன் ஃபாரம் ஃபார் கிளியரிங் தி டவுட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். ஸோ தேங்க்யூ. நான் முடிக்கணும்னா முடிக்கிறேன், இல்லைன்னா நான் வந்து திருப்பி ஒன்று எடுக்கிறேன். தம்பி வாப்பம் பண்ணிட்டு அந்த வேர்டு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள், ப்ரமோஷன் ரெக்ரூட்மெண்ட் ரூல்ஸ். ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம பண்ணி சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க எப்போ முடிக்கணும்னு. நான் ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்கும் பாருங்கள், ரெக்ரூட்மெண்ட் ரூல்ஸு. இல்லைன்னா கோர்ஸ் கரி சம்திங் அவுட் ஆஃப் தட் வேர்டில் இருக்கும் பாருங்கள். இருக்காப்பா? ம். ஏன் டிலே ஆகுது? சார் one thing I can explain you. Pathology, the physiology of common diseases. Okay. Okay. இப்போ பெத்தாலஜியும் சிஆர் ரெக்ரூட்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கமிட்டி ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் நாம்ஸு என்ன நிறைய பிரச்சனை சார். ஃபஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் இந்த பிரச்சனை நிறையா போயின்னு இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணும்பா. இப்போ அந்த டைமில் எம்ஃபார்ம் பாஸ் ஆகிறது கஷ்டம். எந்த டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ எம்ஃபார்ம் பாஸ் ஆகிறது கஷ்டம். ஃபெயில் ஆனால் செகண்ட் கிளாஸு நாம்ஸ் படி. அப்போ சம் பீப்புள்ஸ் ஹவ் சஃபர்டு பிகாஸ் ஆஃப் தட். நான் கன்சிடர் பண்ணோம்ல, ஒரு நான் பிஃபார்ம் முடிச்சுட்டு நேஷ்னல் ப்ரீமியர் இன்ஸ்டியூட் நைப்பரில் வந்து எம்எஸ் படிக்கிறாரு. யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் டீச்சிங் சொன்னால் எப்படி? அவர் பிஃபார்ம் படிச்சிருக்காரு, என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் குவாலிஃபை ஆகிறாரு, நைப்பரில் வந்து பிஜி நேஷ்னல் நைப்பர் இஸ் ஏ ப்ரீமியர் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் ஃபார்மசி, அங்கே படிக்கிறாரு. அவர் யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் டீச்சிங் நம்ம சொல்ல முடியாதுல்ல. அவர் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியாச்சு ரெகுலேஷனில் வந்து யூ ஆர் ஆல்சோ எலிஜிபிள் ஃபார் டீச்சிங் தி ஃபார்மசி. வி ஆர் மெம்பர்ஸ், பிரபாகர் ரெட்டி, ஜெயகர் சார் அண்ட் மை செல்ஃப் தி மெம்பர், நீலிமங்கதாஸ், இவங்கெல்லாம் மெம்பர் ஃபார் தி ஃபார்மசி டீச்சர் டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்டு அண்ட் சர்வீஸ் ரெகுலேஷன் 2023. சரிங்களா? இப்போ ஏதாவது ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் போடுப்பா, கீழே நல்லா வந்துட்டே இருங்க. ஸோ மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் அப்பாயின்மெண்ட் அஸ் எ டீச்சர். கீழே இறக்கிட்டே வாப்பா தம்பி, வேர்டு கீழே இறக்கிட்டே வாங்க. இன்னும் வாங்க, நல்லா வாங்க. பின்னாடி கர்சர் வச்சு கீழே வாங்க. வரமாட்டேங்குதா? சரி, லாஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணுங்களா. வேர்டு தானே இது, வேர்டு டாக்குமெண்ட் தானே. என்இபி போடுங்க ப்ளீஸ். என்இபி இதில் கீழே வாங்க. அப்படி வாங்க. கரெக்டு வாங்க, வந்துட்டே இருங்க. வாங்க. நவ் வி கேன் சி திஸ் இஸ் தி குவாலிஃபிகேஷன், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் கிளியராக நமக்கு வரப்போகுது. ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்ல. சரி, கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கோப்பா. ஒன்று இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் வாங்கலாம், இந்த பக்கத்துக்கு வாங்கலாம். ரைட், அப்படியே இருக்கட்டும். ரைட். நவ் for BPharm, MPharm, PharmD in pharmacy, the principal should be a PC recognized MPharm with basic degree in pharmacy, PharmD, and first class either in BPharm or MPharm. First class either in BPharm or MPharm. Problem solve ஆயிடுச்சு. இங்கே ஆக்சுவலாக என்ன வருதுன்னாக்கா, should have minimum 400
ரிசர்ச் அகாடமிக் ஸ்கோர் as per annexure 2. இது முன்னாடி இல்லை, யூஜிசி நாம்ஸ் இது. வாட் இஸ் அகாடமிக் ஸ்கோர்? மினிமம் 400 ரிசர்ச் அண்ட் அகாடமிக் ஸ்கோர். வாட் யூ மீன் பை அகாடமிக் ஸ்கோர்? ஃபுல்லாக மாற்றம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் ஒரு அகாடமிக் ஸ்கோரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுது. ப்ரொஃபஸர்னால் எவ்வளோ தரம் 300 இருக்கணும், அசோசியேட்னா எவ்வளோ இருக்கணும், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்னால் எவ்வளோ இருக்கணும், அகாடமிக் ஸ்கோர் இருக்கணும். அகாடமிக் ஸ்கோர்னால் என்ன? கீழே கடைசி பேஜ் வந்துருப்பா, கடைசி பேஜ் வந்துரு. இன்னும் வந்துகிட்டே இருங்க. ரைட், இன்னும் வாங்க, இன்னும் இந்த பக்கம் வாப்பா. நெக்ஸ்ட் இந்த பக்கம் இப்படியே வாங்க, இன்னும் வாங்க, இப்படியேப்பா. நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ரைட். வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்கோர்? What do you mean by score, academic score? If you publish a research paper in peer-reviewed international journal, you will be given 10. 10 பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணால் 100 ஸ்கோர் வாங்கியாச்சு. Peer-reviewed journal. So, என்ன possibilities? So, you are guiding for BPharm students, right? You are guiding for MPharm students. 5 students in a batch. கைடு கண்டிப்பாக ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பேட்ச் உங்ககிட்ட வரப்போகுது. அப்போ வருஷத்துக்கு 2 பேப்பர் நீங்கள் கண்டிப்பாக பப்ளிஷ் பண்ணணும். மினி ப்ராஜெக்ட் ஒன்று, ப்ராக்டிஸ் ஸ்கூல் ஒன்று, 2 பேப்பர் கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணணும். பண்ணணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கு சூஸ் பண்ணுங்கள். 5 ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்கல்ல, ஒர்க் அலாட் பண்ணுங்கள். யூ சப்ஸ்ட்ராக்ட், யூ எக்ஸ்ட்ராக்ட் தி ஒர்க் ஃப்ரம் தம் and try to publish a paper. If you publish a paper, you will be given 10 credit, 10 per papers, and in national journal 5 per paper. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், பப்ளிகேஷன்ஸ், புக்ஸ் ஆத்தர்ஸ் விச் ஆர் பப்ளிஷ்டு பை இன்டர்நேஷ்னல் பப்ளிஷர் 20, நேஷ்னல் பப்ளிஷர் 10. சாப்டர் இன் எ புக்கு, ஒரு சாப்டர் எழுதினீங்கன்னா 5. எடிட்டர் ஆஃப் புக்குன்னா 10. எடிட்டர் ஆஃப் புக் ஆஃப் நேஷ்னல் பப்ளிஷர்னா 5. நெக்ஸ்ட்டு போடுங்க. நெக்ஸ்ட் ரைட், இங்கே பார்க்கணும். ஸோ இப்போ கிரியேஷன் ஆஃப் ஐசிடி, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி சம்பந்தப்பட்டது, டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன்னோவேட்டிவ் பெடகாலஜி 5, டிசைன் ஆஃப் நியூ கரிக்குலம் அண்ட் கோர்சஸ் 5. புரியுதுங்களா? ஐசிடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி சம்மந்தப்பட்டது, ரைட்டு. இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி ஐசிடி. மூக்ஸ் ஒன்று இருக்குது. மூக்ஸ் என்ன? மேசிவ் ஆன்லைன் ஓப்பன் கோர்சஸ் இருக்குது. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் மூக்ஸ் ஸ்வயம்னு ஒன்று இருக்குது. அங்கே போங்க, மூக்ஸ் போங்க. டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் எம்ஓ இன் 4 குவாட்ரண்ட்டு நீங்கள் டெவலப் பண்ண போகிறீங்க. கோர்ஸ் கண்டென்ட்டு நீங்கள் டெவலப் பண்ண போகிறீங்க. ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு டெவலப் தி கோர்ஸ் கண்டென்ட்? ஐ செட் பை வீடியோ லெக்சர். நீங்கள் பாருங்கள், இன் 4 குவாட்ரண்ட். ஒரு குவாட்ரண்ட்டுக்கு 5 ஸ்கோரு. வாட் யூ மீன் பை குவாட்ரண்ட்? 4 குவாட்ரண்ட். ஒன் இஸ் if you prepare a video lecture for a particular chapter, you will be given 5 score, right? If you specially prepared a reading material, then you will get 5. ஒரு கண்டென்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா you will get 5 score. ஸோ இந்த மாதிரி you do something. If you are a course coordinator, then you will be having 10 credit. Then e-content, development of e-content in 4 quadrant. So research guidance, if a student is awarded PhD under your guidance, you will get 10. ஈஸியாக 400 வந்துடுமே. பிரின்சிபால் ஆகிறதுக்கு, ப்ரொஃபஸர் ஆகிறதுக்கு 300, அசோசியேட்டுக்கு 200. யூ ஷுட் ஒர்க். நான் வேலை செய்ய மாட்டேன், எனக்கு சம்பளம் வேணும்னா அது என்ன? அப்படி அவங்க மேனேஜ்மெண்ட் கேட்குறாங்க, ஒன்றால் எனக்கு என்ன புண்ணியம்? Your name, you should get benefited. At the same time, management has also benefited. The college name should come in journals, right? So, PhD degree awarded 10, PhD thesis submit பண்ண 5. Academic can do 8 PhD. 8 students can be guided by you. அந்த மாதிரி ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணால் more than 15 lakhs வாங்கினா 20, less than 15 lakhs வாங்கினா 15. இப்படியா அகாடமிக் ப்ராசஸ் ஸ்கோர் ஏபிஎஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அகாடமிக் ப்ராக்ரெஷன் ஸ்கோர் வாங்குங்க, ப்ரொமோஷன் வாங்குங்க. சரியா? வருஷம் கடந்தன்னா ப்ரொமோஷன் வரணும் நினைக்கக்கூடாது. இது நாட்டே கவர்மெண்ட்டில் வந்து எம்எஸ்சிபின்னு இருக்குது. எவ்ரி 10 இயர்ஸுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் வந்து தான் ஆகணும். எல்டிசி யூடிசியாக மாறுவார்.
10 வருஷம் ஆச்சுன்னா நம்ம அந்த மாதிரி நம்மகிட்ட கிடையாது. யூ கேன் நாட் ஆஸ் எனக்கு ஏன் எனக்கோட அவருக்கு சம்பளம் அதிகமாக கொடுக்குறீங்க, அவர் என்னோட ஜூனியரு. யூ கேன் நாட் சே யுவர் ஜூனியர் கேன் பெர்ஃபார்ம் பெட்டர் தென் யூ. யுவர் ஜூனியர் மைட் ஹவ் காட் ஃபண்ட் ஃப்ரம் தி ஃபண்டிங் ஏஜென்சி இல்லையா? அப்போ ஃபஸ்ட்டு உங்களை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டை டெவலப் பண்ணலாம். நீங்கள் டெவலப் ஆகி ஸ்டூடெண்ட்டும் டெவலப் ஆனால் கண்டிப்பாக உங்கள் காலேஜ் டெவலப் ஆகும். ஸோ தட் யூ வில் கெட் மோர் அண்ட் மோர் சேலரிஸ். ரைட். நெக்ஸ்ட் அந்த NEP மட்டும் போடுப்பா. சார் 15 நிமிஷம் சொல்லியிருக்காரு. இன்னும் இந்த NEP மட்டும் ரிவைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் NEP கிளினிக்கல் ஃபார்மசி ஒன்று காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போ அந்த கிளினிக்கல் ஃபார்மசியோட கண்டென்ட் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். வாட் ஆர் தி கண்டென்ட் ஆஃப் தி கோர்ஸ் கரிக்குலம். ரைட். நவ் see here 8 செமஸ்டர் இருக்குது. 8 செமஸ்டர் இருக்குது. அப்போ இதெல்லாம் வந்து நான் அன்அஃபிஷியலாக உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். இட்ஸ் நாட் அஃபிஷியல். ஆல்ரெடி வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் 4 மீட்டிங்ஸ். ஐ எம் தி சேர்மன் ஆஃப் பிஃபார்ம் சிலபஸ் கமிட்டி. நம்ம 4 மீட்டிங் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிச்சு. வி ஹவ் பீன் கால்டு மெனி எக்ஸ்பர்ட். வி டிஸ்கஸ்ட் மெனி திங்ஸ். ஒரே எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன். சார் ஒரு மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறப்ப அது கூட அதனுடைய ஃபார்மகாலஜி படிக்கலாம். அதனால் மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்மகாலஜி ஒன்றா ஆக்கணும்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு. புரியுதுங்களா? மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி இப்போ சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஆன்டி கன்வல்சன் படித்தோம்னா அது ஃபார்மகாலஜி வந்து உடனே ஃபார்மகாலஜி. ஸோ இதுவும் சைமில்டேனியஸாக போகணும். ஏன்னா ஃபார்மகாலஜி ஒரு செமஸ்டரில் படிக்கிறான், சிந்தட்டிக் கெமிஸ்ட்ரி இன்னொரு செமஸ்டரில் படிக்கிறான். ரெண்டுத்துக்கும் கோரிலேஷன் இல்லை. தென் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆப்போசிஷன். இல்லை சார் கெமிஸ்ட்ரியும் காலேஜும் ஒன்றா சேர்த்தா நிறைய ஈகோ பிரச்சனை வரும், அது விட்டாச்சு. ஆனால் வாட் எவர் ஃபார்மகாலஜி யூ ஆர் ஸ்டடிங் அதனுடைய கெமிஸ்ட்ரி அங்கே வந்துடும். அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி இருக்குது ஹெல்த் எஜுகேஷனு. அதில் அது கீழே என்ன பண்ணோம், பேத்தோஃபிசியாலஜி கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போ சப்ஜெக்ட் நேம் என்ன தெரியுங்களா? அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி பேத்தோஃபிசியாலஜி APP முடிஞ்சு வச்சிங்களா? பேத்தோஃபிசியாலஜி தனியாக சாப்டர் கிடையாது. இப்போ இஃப் யூ ரீட் டிசீஸ் ஹைப்பர் டென்ஷனை பற்றி நம்ம ஃபிசியாலஜியில் படிக்கிறோன்னா உடனே கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம் ஃபிசியாலஜியில் படிக்கிறோன்னா டிசார்டர்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம்னு அங்கேயே வந்துடும். ஸோ APP 1 APP 2 ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுச்சா? ஸோ இப்போ இயர் கேன் சி இயர் மேஜர் மைனர்ஸ் ஆர் தேர். அண்ட் 5th and 6th மட்டும்தான் மாறும். ரெகுலேட்டரி இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி கட்டம் போட்டிருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் ஸ்பெஷலைஸ்டு சப்ஜெக்ட் அக்கார்டிங் டு தேர் ஸ்பெஷலைசேஷன். இப்படி இருக்குது. உதாரணமாக பாருங்கள், ஃபார்மசூட்டிக்கல் டெக்னாலஜி சாலிட் லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம் அதனுடைய லேபு, PIC அண்ட் ஃபார்ம் அனாலிசிஸ் அதனுடைய லேபு, APH AP இதெல்லாம் மாறிடுச்சு. பேத்தோஃபிசியாலஜின்னு மாறிடுச்சு. இப்படியா போகுது. கடைசியாக வாங்கப்பா, நம்ம அடுத்தது பேஜ் வாங்க. Next. You come now. You can see domain-wise distribution of fluid. நம்ம கேட்குறோம்ல, நம்ம இப்போ ஃபார்மகாக்னஸுக்கு ப்ரொஃபஸர் வேணான்னு சொல்லி போட்டோம். அகெயின் so many agitation from the faculty of pharmacognosy. நல்லா கவனிக்கணும். 1:15 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்டாஃபு அப்படிங்கிறது 20 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்டாஃப்னு பண்ணியாச்சு. அப்போ 16 ஸ்டாஃபை 12 குறைக்கணும். அது 4 பேர் யார் பள்ளிக்கடா? 4 பேர் நான் பள்ளிக்கடா பண்ணோம் இல்லையா? அந்த who is that 4 staff members? கொஞ்சம் கவனிக்கணும். Then as per the new regulations, whatever it may be, pharmaceutics is having 32 credit points. Pharmaceutics is having 32 credit points. Pharmaceutical chemistry 31 credit points. ரெண்டு ஈக்குவல். pharmaceutics, pharmaceutical chemistry ஈக்குவல். எப்பயுமே அப்படி தானே. உங்களுக்கு பிரான்ச் 3 வந்து ஃபார்மகாலஜி, பிரான்ச் 4 ஃபார்மகாக்னஸி, பிரான்ச் 1 pharmaceutics, பிரான்ச் 2 pharmaceutical chemistry. அப்படி அவங்க தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. பிரான்ச் 1 2 3 4. ஸோ 32 credits. Pharmacology 22 credits. Right. Pharmacognosy only 7. In the course of B.Pharm, the credit given for pharmacognosy is only 7. அப்போ எங்கே ஸ்டாஃப் ரெடியூஸ் பண்ணணும்? pharmacognosy. At the same time, there will be a job security for existing candidate. சரியா?
இந்த ப்ராஜெக்ட் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு 20 கிரெடிட்டு, மிஸ்லேனியஸ் 12. ஸோ ஓவரால் 124 கிரெடிட்ஸ் ஃபார் ஏ கோர்ஸு. இது நம்ம பிளான். இது எது இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல, நல்லா ஞாபகம் வச்சு, இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல. வி ஆர் அண்டர் தி ப்ராசஸ். இட் வில் கம்ஸ் இன் தி சர்க்குலேஷன். என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ யூ கேன் எக்ஸ்பிரஸ். வாட் எவர் மே பி தி யுவர் ப்ராப்ளம், that you can express. Okay, with this I am concluding my lecture. If you have any doubt you can ask. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். ஒன்று நான் எல்லா இடத்துலையும் நான் கேட்குற கேள்வி அது, நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்து கேட்பேன், இன்றைக்கி ஸ்டாஃபை பற்றி கேட்குறேன், ஸ்டாஃபை பார்த்து கேட்குறேன். இது நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டில் போய் கேளுங்க. சைலண்ட்டுக்கும் லிசனுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் நிறைய இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன். சைலண்ட்டுக்கும் லிசனுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் ஆரம்பிக்கிறப்ப இப்படி ஆரம்பிங்க. சைலண்ட்டுக்கு லிசனுக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப், நோ வாட் எவர் த இருக்குது சார். பார்லிமெண்ட்டில் எழுப்பின கேள்வி, அதுக்கு பதில் சொல்லியிருக்காங்க. அது இனிமேல் வரும். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய கொஸ்டின் நீங்கள் பதில் சொல்லலை. சைலண்ட்டுக்கு லிசனுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப், நோ வாட் எவர் ஆல்ஃபபெட் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி சைலண்ட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் இன் தி லிசன். சைலண்டில் என்னென்ன ஆல்ஃபபெட் SILENT இஸ் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் இன் தி லிசன். இது எதை குறிக்குது? இயற்கையாகவே சைலண்ட்டையும் லிசனையும் அந்த அளவுக்கு ஒற்றுமைப்படுத்தியிருக்காங்க. Your students should be very silent to listen what you are teaching. அவங்க பேசுகிறாங்கன்னு நீங்கள் குறை சொல்லாதீங்க. அவங்க பேசாத மாதிரி நீங்கள் கிளாஸ் எடுங்க. அவங்க பேசக்கூடாது. அப்படின்னா தேர் ஷுட் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் யுவர் டீச்சிங். அந்த மாதிரி நீங்கள் கிளாஸ் எடுங்க. யூ வில் சக்சீட் லைக் எனி திங். யூ வில் சக்சீட் லைக் எனி திங். அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் பிரைட் ஃபியூச்சர். மேடம் கேட்டாங்க பிளாக் லிஸ்டட் ஃபார்மசிஸ்ட். இன்டென்ஷனலாக பண்ணாங்க, அன்இன்டென்ஷனலாக பண்ணது, ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். சாஃப்ட்வேர் வந்து யார் இன்டென்ஷனலாக பண்ணால், ஆன்டிபயோட்டிக் டூ நாட் டிஃப்ரென்ஷியேட் விச் இஸ் தி ஃபாரின் பாடி அண்ட் விச் இஸ் தி அவர் பாடி செல், இல்லையா? அப்போ சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணணும்? சாஃப்ட்வேர் வில் நாட் டிஃப்ரென்ஷியேட் who has done intentionally or who has done unintentionally. You might have done unintentionally. Don't worry, leave it. All your name has been removed from the website, from the portal. You can re-register by giving the correct Aadhaar linked mobile number and your PAN number. No problem at all, no need to worry about the blacklisted pharmacist. Thank you very much, sir. Sampath Kumar sir வந்திருக்காருங்க. சாரு சார், நீங்கள் கேட்டிருக்கணும். அங்கே இதில் அவரவா போட்டு கேளுங்க நம்ம லெக்சரை. அதை நான் சொன்னேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப பேசுகிறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க, ஸ்டூடெண்ட் பேசாமல் இருக்கிற மாதிரி கிளாஸ் எடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். லேடிஸ் ஸ்ட்ரென்த்து கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது, காலை பயங்கர ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இருங்கப்பா ஒரு நிமிஷம். ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் APTA and ERODE College of Pharmacy, I really thank our professor and now become a registrar of Mother Teresa University, Pondicherry, Institute of Health Sciences University, Dr. Professor Kavimani sir is a member of PCI. So here it's really great. In its busy schedule, he's accepted our invitation for FDP. ஸோ நார்மலாக நம்ம செமினார் ஒர்க் ஷாப்பெல்லாம் கூடுவோம். இப்போ FDPக்கு வந்து அந்த பிஸி ஷெடியூலில் விட்டு இங்கே வந்து நம்மளுக்காக தேர் ஸ்பெண்டிங் மோர் தென் 2 hours வித் ஆல் ரெகுலேஷன் PCI. நான் பாதி கேட்டேன், பாதி கேட்கல. ரெகுலேஷன் அண்ட் ஆல்சோ அவர் சொல்லிட்டாரு, அவர் ஜெயகர் சார் வர முடியல, அவர் கவர் பண்ணதை நான் கவர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டாரு. பட் இட் இஸ் வெரி வெரி எசென்சியல். இப்போ PCIன்றது நம்மளுக்கு வந்து மெயின் அப்ரூவல் பாடி. ஸோ PCIயில் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது
ப்ளஸ் வந்து நம்ம நேம் இல்லாமல் போகிறது வந்து பெரிய ஒரு இது, ஒரு காலேஜ்லேருந்து இன்னொரு காலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுல ஏதோ இஷ்யூ ஆனாலும் தெர் ஆர் ஸோ மெனி இஷ்யூஸ். ஸோ இயர் ஆஃப்டர் நீங்கள் வந்து ரெனியூல் பண்ணணுனாலே நீங்கள் அந்த அப்ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம் வந்து யூ ஹாவ் டு அட்டன். நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்கில் நடத்துகிறோம் சார். நெக்ஸ்ட் வீக் ஆஃப்டர் FDP, நெக்ஸ்ட் வீக் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் PMKVY upskilling program for pharmacists. So you are interested, you can register. So this is a 4 days program. It's arranged in our institution only. ஆமாம் சார் இப்போ சொன்னார்ல, அது நம்ம அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கோம். நான் ஒன் ஆஃப் தி சென்டர் இன் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஈரோடு காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி இஸ் ஒன் ஆஃப் சென்டர். நான் பல முறை வாட்ஸ்அப்பில் போட்டேன், அதை நீங்கள் படிச்சிங்களா பார்த்தீங்களா என்னன்னு தெரில. ஏன்னா வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய வர்றதுனால பிரின்ஸிபல் போடுற மெசேஜ் சர்க்குலரையும் படிக்கிறதில்ல, ஃபங்க்ஷனையும் படிக்கிறதில்ல. அதனால் அதுக்கு வந்து இப்போ நானும் இப்போ நாளைக்கு ரெனியூல் பண்ணணும், நானும் அதை பண்ணியிருக்கணும். ஈவன் பிரின்ஸிபல் ஆனாலும் சரி, வைஸ் பிரின்ஸிபல் ஆனாலும், HOD ஆனாலும், யாரானாலும் அந்த அப்ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம் வந்து மினிமம் 2, ஐ திங்க் 2 or 1 ஒரு அப்ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம் 5 years ஒன்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணியே இருக்கணும். ரெனியூவல் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லைன்னா அந்த அப்ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம் சர்டிஃபிகேட் இல்லைன்னா நம்ம ஸ்டேட் ஃபார்மசி கவுன்சிலில் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஐ ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம் டு ரவிக்குமார் அண்ட் Prabhu and also other faculty members. You try to send the message to your classmates, diploma classmates and BPharm classmates nearby. Inform to register within 1 week. They can able to attend the program. And also I initiate MPharm students. இப்போ யாராவது ஒரு 5 பேர் 10 பேர் 10ல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்னா நம்ம MPharm ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து you can register for upskilling program going to start from next week. Okay. So once again I thank Professor Dr. Kavimani sir for giving a suitable topic. Okay, one for this wonderful FDP program. Sir, just a question. So what made India to become a pharma legend in the globe? So what are the factors influenced? That's what I said. Manpower. So China is having manpower. Yes. But why they are lacking behind? Intellectual? Oh. Nothing else. Okay. Thank you. நல்லா மிக்ஸ் இருக்குது, நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது மிக்ஸ். ஒரு தரங்கள் இல்லை, நல்லா இருக்கு. ஏன் நான் எல்லாத்தையும் பண்ண சொல்லியிருந்தேன், சர்டிஃபிகேட் வேணாவா, அவார்டு எல்லாம் வேணாவா? சரி யோசிங்க, இன்னும் 2 மணி நேரம் டைம் இருக்குது, 7 மணி வரைக்கும். இப்போ அட்லீஸ்ட் ஓரல் ப்ரெசன்டேஷன் இங்கே பண்ணலனாலும் ஐ திங்க் 4 or 5 தேர் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் ஓரல் ப்ரெசன்டேஷன். அவங்க இங்கே பண்ணுங்கள். முடியலைன்னா வீட்டு போய் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஆன்லைனில் பண்ணிடுங்க. எனி டாபிக் ஒரு 10 ஸ்லைடு போட்டு நீங்கள் டாபிக் ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள். அது ரிசர்ச் ஆர்டிக்கலோ, ரிவ்யூ ஆர்டிக்கலோ ஆர் எனி டாபிக் யூ கேன் ப்ரெசென்ட் ஃபார். ஸோ இது எதுக்குன்னா நம்ம வந்து கான்ஃபரன்ஸில் பண்ணுற மாதிரி இல்லை, யுவர் டீச்சிங் எபிலிட்டி ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்லை வந்து எவால்வேட் பண்ணுறதுக்கு தான். அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப்போ மீன்ஸ் ஒரு செமினார் ரிசர்ச் டாப்பிக்கோ ரிவ்யூ ஆர்டிக்கலோ என்ன அதை பண்ணணுன்னு அவசியம் கிடையாது. அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு